dear colleagues, while the rest of the joining, yes, I suppose we have to start already, yes, because we have deadlines, yes, timing. So I really want to welcome you on our today's workshop in the frames of the conference. It's really good to see you all. Yes, it is of course sad that we have this opportunity to see each other only online, but hopefully in free independent Ukraine, yes, without war, we will be able to see each other in person. One is safe, yes, and thank you once again, and I today will be the host, yes, as well as my colleague Anna Iatsyshyn. She is also going to be a host today, and we have Andrii Iatsyshyn, and he is responsible more for administrative part. So just for a couple of words, I invite Anna Iatsyshyn, please tell us something. Доброго дня ще раз всім, шановні учасники нашого воркшопу і загалом всієї конференції. Я бажаю нам всім сьогодні цікавих доповідей, плідної дискусії і натхнення для подальших наукових досліджень та для створення інноваційних розробок. Дякую. Okay, thank you very much. Yes, and without further ado, I am welcome to the welcome word, yes, Dr. Oleksandr Popov, responding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Deputy Director of the State Institution, Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. Please, your floor. Доброго дня, шановні колеги. Мене чутно? Мені дуже приємно виступити з вітальним словом на такому важливому, цікавому та престижному заході, як міжнародний воркшоп «Інноваційні підходи вирішення екологічних проблем», який проводиться в рамках 3-ї міжнародної конференції сталого майбутнього «Екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання» і присвячений Дням науки в Україні. Good afternoon, dear colleagues. I'm very pleased to welcome you to such an important, interesting and prestigious event at the International Workshop, Innovative Approaches for Solving Environmental Issues, which is held as a part of the 3rd International Conference on Sustainable Features, Environmental, Technological, and dedicated to the Days of Science in Ukraine. Тематика воркшопу є дуже широкою і включає різні аспекти вирішення екологічних проблем, починаючи з питань охорони навколишнього природного середовища і закінчуючи новими підходами у навчанні та підвищенні кваліфікації за спеціальностями екологічного профілю. So the topics of the workshop are really very broad and include various aspects of solving environmental issues, ranging from environmental different issues, yes, to new approaches to teaching and training for those who are working in environmental specialities. Наш Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України вже другий рік поспіль стає майданчиком для обміну досвідом, науковими результатами, контактами провідних науковців різних країн світу, які займаються вирішенням актуальних проблем, так чи інакше пов'язаних з екологією. For the second year in a row, our Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine has become a platform for the exchange of experience, scientific results, and contacts of leading scientists from all around the world. І це не дивно, оскільки наша установа є однією з провідних в Україні в галузі екологічної та радіаційної безпеки, що має світове визнання та тісно співпрацює з вітчизняними та закордонними науковими організаціями.
And this is not surprising because our institution is one of the leading scientific institutions in Ukraine in the field of environmental and radiation safety, which is world-renowned and works closely connected, yes, and have many foreign and domestic scientific organizations. Основними науковими напрямками діяльності нашого інституту є вирішення проблем геохімії навколишнього середовища, радіоекології, поводження з радіоактивними та токсичними відходами, комплексного моніторингу довкілля, радіаційної та техногенно-екологічної безпеки, а також проблем комплексного розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики України. So the main research activities of the Institute are solving problems of the integrated development of mineral resources of Ukraine's nuclear energy, environmental geochemistry, radioecology, radioactive and toxic waste management, integrated environmental monitoring or comprehensive environmental monitoring, radiation and man-made environmental safety. Зокрема, науковий відділ технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки, який я очолюю, займається розробленням інформаційних технологій екологічного моніторингу техногенних об'єктів, математичним моделюванням забруднення довкілля, вирішенням актуальних задач цивільного захисту територій, населення та навколишнього середовища, а також вирішенням актуальних проблем екологічно безпечного та стійкого функціонування об'єктів атомної енергетики України. Запрошуємо до співпраці. In particular, the Scientific Department of Environmental Protection and Radiation Safety Technologies, which I am head of, yes, is engaged in the development of information technologies for environmental monitoring of technogenic objects, mathematical modeling of environmental pollution, solving urgent problems of civil protection of territories, environment, and population, solving urgent problems of ecologically safe and sustainable functioning of nuclear energy facilities of Ukraine. So we are always welcome and invite you for На жаль, сьогодні для нашої країни дуже важкі часи. Весь український народ за підтримки цивілізованого світу протистоїть російській агресії та окупації. Unfortunately, today is a very difficult time for our country. The entire Ukrainian people, with the support of the civilized world, opposes Russian aggression and occupation. Російське вторгнення на територію України завдало дуже багато болю, страждань та проблем. Проте Україна не зламалася, а навпаки згуртувалася, об'єдналася і ефективно протидіє ворогу на всіх фронтах. The Russian invasion into Ukraine caused a lot of pain, suffering, and of course problems. However, Ukraine has not broken. Yes, on the contrary, it has been united and effectively opposed the enemy on all fronts. І науковий фронт є дуже важливим в цій боротьбі, оскільки тільки науково обґрунтований підхід до вирішення екологічних, економічних, технологічних, психологічних та інших проблем в умовах воєнного стану може забезпечити як мінімум перемогу у даній війні, а як максимум швидке відновлення країни та стрімке економічне зростання. And the scientific front is very important in this struggle because only a scientifically sound approaches to solving environmental, economic, technological, psychological, and other issues, yes, can ensure at least victory in the war, yes, and at the most, it's a rapid recovery and economic growth of the country. Я переконаний, що проведення таких зустрічей, як наш захід, активує діяльність та продовження наукових досліджень учених в умовах війни, а також формує потенціал для повоєнної відбудови країни. I am
convinced that having such meetings, yes, as our event, activates the activities and continuation of scientific research of scientists in the conditions of war, as well as forms of the potential for post-war reconstruction of the country. Я вірю, що даний воркшоп буде корисним кожному учаснику, дозволить збагатити знання про інноваційні підходи вирішення екологічних проблем і надихне на нові здобутки на науковій ниві. So I believe that this workshop will be useful for each participant, will enrich knowledge about innovative approaches to solving environmental issues, and will inspire for new achievements in the scientific field. Дякую за увагу. Бажаю всім цікавих доповідей, плідної дискусії та гарного настрою. Слава Україні! Героям слава! Thank you very much, and I wish everyone interesting speeches, reports, presentations, fruitful discussions, and of course, a good mood. Glory to Ukraine. Okay, dear colleagues, thank you very much. Yes, Oleksandr, for your interesting, like actually welcome word. Yes, we will hope that everything will be as you said. Yep. So if you don't mind, let us move further for our first presentation. And it is like modern technical and software analytical tools for solving problems of radiation and technogenic-ecological safety of Ukraine. You're welcome. Analytical tools for solving problems of radiation and technogenic-ecological safety of Ukraine. On the giving slide, yes, you can see the structure of our today's presentation. Mostly we'll talk about our institute. It is the state institution, Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, and its innovative development. So since 2015, in Europe. Of course, due to shortage is only increasing, and we can see it almost everywhere, yes, and that's why the role of nuclear energy is increasing significantly. And also, due to that fact, any nuclear power plant can become now a target for terrorists or invaders, yes, as it happened in already Zaporizhia, yep, and can happen in Chernobyl. And also an important problem is in nuclear energy is radioactive waste and spent fuel that needs to be disposed somehow or storage. And not all Ukrainian NPPs have facilities for the processing of radioactive waste. So that's why it is important to conduct researches related to waste management and protection of population and environment from radiation. Various institutions are taking part in this process, of course, yes, but scientific support of the above mentioned task is provided by the institutes of the Department of Nuclear Physics and Energetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, and our institute is part of that department as well, and conducts the researches. We have analyzed, yes, different scientific publications and systematized them in the following areas, like radiation
in technogenic environmental safety, environmental monitoring of technogenic loaded territories, and also introduction of innovative developments in practice and in training and advanced training of specialists in the field of nuclear energy. The main aim of the work is to analyze, summarize, and highlight innovative developments of the State Institution Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, and they're helping to improve the nuclear radiation and technogenic and environmental safety of Ukraine. Yep. So about our institute. Before our institute became as it is, yes, it was State Research Center for Environmental Radiogeochemistry, and it was created in order to eliminate consequences of Chernobyl disaster and to minimize the risk of radiation population on humans, yes, of radiation pollution on humans and on the environment. And the institute became the name as it is only in 2009-01, but our specialists who are working in the institute took part in eliminating environmental consequences and accidents, not only in Ukraine, like Chernobyl, yes, and different accidents in Kharkiv and so on, but also in Kazakhstan, in Japan, yes, and we can only say that it shows their courage and self-sacrifice for the sake of science and society. So about our institute, and it currently conducts fundamental and applied research in the areas like scientific support of the nuclear fuel cycle, instrumentation in the field of nuclear radiation and environmental safety, mathematical modeling and forecasting of natural and technogenic processes. Also, the institute has state license to conduct geological, hydrogeological, and different types of works. Yep, and as to the radiation safety, yeah, in this area, our employees created a number of technical and software analytical tools and implemented them already in the work of various organizations and enterprises. On the slide, you can see as one of the example plasma chemical installation for liquid radioactive waste treatment that are generated during the operation of NPPs, yes, and different nuclear fuels cycle facilities. Also, you can see a spectrometric complex for radiation detection and monitoring based on an unmanned aerial vehicle. Yes, we call it optocopter. With the help of it, we were able to measure the radiation and to create map of the Chernobyl exclusion zone. Yep. Also, you can see on this slide a portable workstation food light, which is designed to measure volumetric specific activity of gamma-emitting radionuclides. You can measure it, for example, in soil. You can measure it in food products like rice. We even measured rice was delivered from the Fukushima plant, and yes, that was grown nearby, and we were measuring the radiation in it. When it shows green, it means everything is okay, but heat or you can't be closer to these yes, object what you are measuring. Also, we have a automated complex of spectrometry of human internal radiation. We call it the screen. Yes, it is designed to measure content of incorporated radionuclides in the human body. Yes, so you can conveniently sit down and to see like actually whether you have some like actually radionuclides or not. Yes, so we also create different software and modeling complexes that allow to determine dynamics of concentrations distributing of radioactive substances in all components of environment as a result of an accident with spillage of liquid radioactive media in radiation hazardous
facilities all outdoors. In case to summarize and schematically present everything what we have created, yes, so you can see our developments on the slide, and in the middle you can see the distribution of radionuclides in the Chernobyl exclusion zone, but due to the fact that the Russian invaders, yes, captured zone and spent some time there, now we need to conduct another researches, and I think that this map will be changed because the redistribution of radionuclides happened already in the Chernobyl exclusion zone. If we are talking about technogenic and environmental safety, you can see how many different systems and software tools we and different like methods we are creating, for example, software modeling a system developed that allow to make a comprehensive assessment of chemical impact of energy facilities on air and population of adjacent areas, and with appropriate accumulation, storage, systematization, processing, analysis, exchange, and visualization of monitoring data. Yes, also methods for the synthesis of highly dispersed nanosorbent based of the magnetically sensitive thermally expanded graphite to eliminate spills of oil and different hydrocarbons, yes, in water bodies also was developed. So you can see here the prototype of the measuring module. It was developed in our institute, and it was developed as an element of the air pollution monitoring system. Continuing this list, yes, new mathematical models of air and surface water pollution as a result of emissions and discharges from NPPs, and mathematical models of soil pollution by chemical emissions from NPPs due to the deposition of impurities from the surface layer of the atmosphere, yes, were created. Also, new mathematical tools for optimizing the air monitoring system of man-made areas was developed. Also, multifunctional laser computer complex with 8-panel system was developed for the treatment of wounds and trophic disorders of the people who took part in anti-terroristic operations, yes, as well as for their rehabilitation. And now it will be useful for our warriors, yes, that military forces that take part in the war against Russian Federation. We have quite really extensive, yes, international cooperation and implementation of our results. So we started taking part in projects that were initiated by the 7th European Union Framework Program, and after that we took part in European Horizon 2020 program and a special program Euro-Atom. Yeah, we cooperate with NATO and took part in Science for Peace program. And also we have financing from different United States and United Kingdom funds. Our employees, yes, especially of our departments in our institute, annually organize and conduct international workshop, innovative approaches for solving environmental issues in the framework of the International Conference on Sustainable Features, Environmental, Technological, Social, and Economic Matters. And as to sum up everything, the Institute has a reputation of its leading scientific institution in Ukraine in this field, like actually of nuclear and physical technologies and radioactive waste management. And most scientific research is carried out at the intersection of such branches of science as nuclear physics, physical chemistry, plasma physics, spin chemistry, solid state physics, and so on. So we can say it is a leader in the development of plasma chemical technology, innovative plasma chemical reactors, yes, and they are developed primarily for treatment of liquid radioactive waste from
radionuclides of nuclear fuel cycle facilities and technogenic contaminated wastewater from pesticides and so on. It is the only institute in Ukraine which developed and applied technology and equipment for remote, radiation mapping of the territories, including the Chernobyl exclusion zone, and high level of scientific achievements and innovative developments, make us to work with leading scientists from the Clemson University, USA, from Fukushima, and from Japan, and from Khazar University, Azerbaijan, Vilnius University, Lithuania, and we combine our forces to work together. Now we are working also with Kingston University, UK. So one day, hopefully, it will be in-person conference, and we will be able to demonstrate to you all our developments. So you are very welcome to the State Institution Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. Thank you for your attention. Hope you like it. And now I am open for your Q&As. Thank you very much. Okay, I guess the end was I am open for Q&A. До запитань. We are very sorry about the internet, connection. You know, it's like actually we are all working remotely and everything can happen. Вибачаємося за якість інтернету, тому що ми всі працюємо зараз дистанційно і будь-що може трапитися, тому запитання, будь ласка. Is there anyone? Поки колеги думають, якщо дозволите, я розпочну. Можна українською? Я дивлюсь, що у нас переважна більшість учасників України зібралася. Дуже дякую за доповідь. Попри складнощі з інтернетом, результати вражають. В мене наступне запитання. Один із напрямків, яким займається ваш інститут, це якраз моніторинг з безпілотників радіаційної зони, в тому числі Чорнобильської. Чи не було в зв'язку з подіями, про які ми сумнозвісні всі знаємо, чи не поступало до вас запитів зараз провести розвідку, що там відбувається, як там відбувається, чи, можливо, якісь там труднощі після того, як там всі знають, що окопувалося в рижому лісі і так далі, і якась така інформація, запити до вас поступали? Якщо дозволите, то я відповім на це запитання. Так, дійсно, в Чорнобильській зоні відбулося безпосереднє вторгнення через Чорнобильську зону. Хочу сказати наступне, що не тільки запити, ми вже почали співпрацювати з колегами з Інституту проблем безпеки атомних станцій в цьому напрямку. І як вже було сказано, вибачаюся, в самій презентації потрібно зараз робити перерозподілення радіонуклідів безпосередньо в зоні відчуження. Я думаю, що зараз карта трошки буде видозмінена від цієї. Плюс ще наступною проблемою, яка є, це пожежі, які там відбулися, і спільно з Офісом з радіаційного захисту населення Німеччини ми будемо мати спільний проєкт щодо визначення локалізації, тобто місць цих пожеж, і який демедж, тобто яку загрозу вони могли нанести не тільки ж відповідно території, а куди могли перенестися ці радіонукліди, де вони могли осісти. І виник іще один цікавий проект на цьому фоні вимірювання саме концентрації радіонуклідів в аерозолях. Це дуже важка задача, але я думаю, що
ми зможемо її виконати, тому що це підрозуміває під собою створення нових детекторних систем, які мають бути розміщені на гелікоптерах, так, або суперлегких систем, які мають бути розміщені на дронах, наприклад. Тому однозначно запити були, і зараз проводяться роботи над створенням певних проєктів, а деякі вже проєкти почали реалізовуватися у життя. Тому я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Абсолютно, більш ніж дякую. Дякую. Можу побажати тільки вам успіхів в подальших наукових дослідженнях. Окей. Дякуємо, thank you very much. So, dear colleagues, if you don't mind, yes, we are moving further as far as we have timing. Don't forget about timing is the most important in our life. Deadlines and timing, you know, now. So the next presentation is immobilization of boronic acid derivative onto the magnetic gadolinium containing composites. You're welcome. Hello. Hello everyone. It's my pleasure to give a presentation today for you. I am Yevgen Polypchuk, and the title of my presentation is Immobilization of boronic acid derivative onto the magnetic gadolinium containing composites. I represent the Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Science of Ukraine. So if you ask me why do we need to develop such a composites containing both boron and gadolinium, I can tell you that such composites can be used as neutron shielding materials. For example, here you can see metal door which contain inside these blocks of borated polyethylene sheets, which actually can be used on objects with high radiation risk to protect personnel and other things from neutral shielding. You can see these polyethylene blocks, they are cheap, they have affordable price, they are lightweight, and they are available at large scale. You can, for example, buy them in internet. But if I ask you, are they eco-friendly, are they recyclable, and did any consideration about their sustainability was taken into account when they were developed? And unfortunately, we cannot say so. So there is a problem that materials for nuclear power plants and other plants where radiation risk is high usually developed without consideration about sustainability. And that's why it's important to introduce new materials which can have high neutron shielding capacity, but also they are sustainable. So here briefly I can show you that, for example, if you have metal sheet, for example, made from lead or steel, you can see that alpha particles and gamma radiation cannot penetrate it. But for example, neutrons can easily penetrate it, and it causes risk for example, for human or other living objects. And if you check isotopes with highest neutron cross-section, you can see that it is boron, cadmium, and gadolinium isotopes. So for example, cadmium was used recently very often for neutron shielding materials, but there is a problem that cadmium is highly toxic both for human and for nature. So there is a shift towards usage of boron and gadolinium in such a material. So for example, here you can see neutron absorption cross-section of boron, and you can see it's very high in the range of thermal and epithermal neutrons. That's why actually boron is a great candidate for this. So you can see the reaction which is happening with boron while it's interacting with neutrons. Basically it generates lithium isotopes after reaction. And that's why we decided to develop such a composite which should contain both gadolinium and boron. For example, here you can see the scheme for synthesis of these magnetic gadolinium containing particles. You can see electron microscopy image of them.
And then we use this chemical, it's called aminopropyl tritoxysilan, to modify the particle surface to introduce amino groups. Why it's needed, you can see on next slide, but here you can see the proof that we have these amino groups, because you see this doublet in this region, and which confirms the presence of amino groups. Here you can see the photograph of such stabilized particles. So while we knew that we have these amino groups, we use this boron containing component called formyl furyl boronic acid, and actually it can react with amino group and form this kind of conjugate on the surface. So we can see, we can observe that reaction has happened. For example, we can see this double bond in this range, and which confirms that the reaction happened as we expected to it. So basically now we can say that we have this gadolinium boron containing composite. Another one important feature of this boron components that some boronic acid can react with cis-diol compound, like for example alizarin red S. On next slide I show you why it's important, but here you can just see that, for example, when we interact our boron component with alizarin red C, it changes color, and basically it's quenched from non-fluorescent state to fluorescent state. And also you can see that we have shift in absorption. So for example, if alizarin red S absorbed at 550 nanometers, 15 nanometers, it shifts a little bit to 425. And this feature is very important because it's also pH dependent. And so while we have this composite with boron on the surface, and it has this boronic acid moiety, it can interact with alizarin red S and form such kind of complex on the surface, where we have both boron and alizarin red S covalently bound to the surface. And this is very important feature because we can actually use, for example, fructose or other sugars, which can bind to this compound, and basically substitute it because of competitive absorption and form this kind of component, and then alizarin red S release to the solution. And thus, having such complicated system, we can estimate how much boron or boronic acid we have on the surface. So for example, you see here, like we add in different concentration of sugar from low to high, and you can see how the peak of alizarin red S increasing. You remember it was at 515 nanometers. So of course it reached the plateau, and when it reached the plateau, it was possible to calculate how much sugar this composite consumed, and basically we can recalculate it to amount of boronic acid on the surface, and you can see that it is 1.76 millimole per gram of boronic acid on the surface, which is, we can say, quite good result. So the amount of boron is quite high for such a composite. And this is a very important feature because we can actually estimate amount of boron we have in our composite, and for example, if it was involved in some kind of neutron reaction, after that reaction we can estimate how much boron left. So basically such a structure allows us to detect how much boron left after the reaction with neutrons, and it allows us to estimate the resource of our material. Like, for example, we can make a decision, use this composite again, extended use, or for example, that composite need to be replaced because we don't have enough boron and it doesn't have good neutron absorption capacity. Basically, that's it. So if I want to summarize as a conclusion, I can say that we have developed such a boron-containing composite with gadolinium. We used the bottom-up approach for this, and the formation of this furfuryl boronic acid conjugate with alizarin allow us to, first of all, fluorescently determine
amount of boron on the surface. Also, it allows us to check the resource, how long our material can be used under some certain conditions. And also we can say that this composite changes the color of sugar-containing solution. So basically it can also be used as a sugar detector or sugar sensor in different solution. So future plans is to use this composite into polymer matrix. For example, we would like to use some wood-derived polymer matrix like cellulose and lignin. And we want to make a magnetic actuator membrane, which actually will be shielding on demand. For example, when we turn on electricity, we turn on magnetic field, and then we close the loop. And for example, we can have neutron shielding, or for example, we can switch it off if needed. So I would like to thank you for your attention, and if you would like to discuss anything, please contact me or my colleagues, and we will be happy to answer all your questions. Thank you for your attention. So, dear colleagues who has some questions, please ask. Do you have some? If you don't, I have one, if you don't mind. Yep. So, how do you plan to test the effectiveness of your nanocomposite? Thank you, Valeria. Just in case to check, can you hear me, right? Yes. Oh, great. Thank you. Very good question. So the initial plan was actually to test the efficiency of our composites in Kharkiv, because we had very good facility for as so-called neutron source, subcritical neutron source. Now, due to this situation in Kharkiv, actually, it seems that this facility was destroyed. And we don't know, maybe we will contact our foreign colleagues somewhere abroad to help us to check the activity of our composites. Okay, I see. And here's come actually a second question out of these. And after that, yes, how do you plan to recycle, yes, these composites? Thank you. It's another very good question, because that was the main topic, the main goal of our work, to make composites which are recyclable, right? And you know that, for example, we're planning to make them from wood composite, from wood polymers like lignin and cellulose, which are already like very eco-friendly and natural materials. So the plan is to use solvent fractionation to recycle inorganic part, which will be boron and gadolinium, and then we can also separate our wood components. So basically, in the end, we will have two fractions. First one, which is like this boron and gadolinium, we can decide what to do. Maybe we will just dispose it properly, and another part we can actually use again. So this is the plan. Okay. So we wish you actually success in your future work. Yes, as far as now, yes, as far as I got, there should be new ways how to actually apply, yes, and realize all the technology you have figured out. Yeah. Yeah, thank you for your questions. Okay, who else? Maybe somebody else has a question. Oh yeah, okay. We can't hear you. Не чути? Зараз чути? Yes. Скажіть, будь ласка, ви плануєте розробити, як ви сказали, еко-френдлі нанокомпозити? Так. Можете пояснити, що таке еко-френдлі? Що ви під цим розумієте? Можу. Ну, як мінімум, наше бачення, або моє бачення таке, що, наприклад, в випадку якоїсь надзвичайної ситуації на якомусь об'єкті з підвищеною радіаційною небезпекою, ці композити, як частина якихось там систем захисту, можуть бути повернуті в природу без значної шкоди для неї. Тобто ми розуміємо, звичайно, що ризик в якоїсь там надзвичайної ситуації на об'єкті з підвищеною радіаційною небезпекою
принципі небезпечний для природи. Але якщо ми кажемо, наприклад, що у нас якісь матеріали там залишаться, да, наприклад, там чи цемент, чи бетон, він все одно буде шкідливий. В нашому випадку, якщо це, наприклад, буде частково зроблено там з якихось компонентів деревини, ну можна сказати, що воно просто там згниє і, в принципі, не буде, скажу, як це правильно сказати, шкодити довкіллю. Тобто така ідея, що вони можуть пережити якийсь тривалий час без шкоди довкілля. А скажіть, будь ласка, ви приблизно оцінювали, скільки треба, ну, скажімо так, того ж гадолінію, наприклад, щоб зробити, точніше, зробити захист якоїсь установки, яка нейтронне випромінювання продукує? Є якісь у вас розрахунки приблизні? В нашому конкретному проєкті немає, але, в принципі, це залежить від умов, в яких вони будуть використовуватися. Тобто, які там, наприклад, потік нейтронів, яка потужність, да? Тобто, які ресурси цієї установки, які інші можливі параметри повинні бути. Конкретно зараз в мене цих даних немає. Дякую. Дуже цікава робота. Бажаю вам успіхів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я думаю, що дякую колегам. Ми перейдемо до нашої наступної доповіді, і ми знаємо, що наразі радіоактивні речовини є дуже поширені, їх використовують в різних галузях економіки, як ми вже знаємо, що є потенційно небезпечні об'єкти, які включають в себе ядерну небезпеку. От наступна доповідь якраз цьому присвячена. Це математичні аспекти дистанційної оцінки радіаційного стану забруднених територій. Прошу, колеги, ваша презентація. День добрий, Андрій. I am Serhiy Skurativsky, and let me present our talk on the title Mathematical Aspects of Remote Evaluation of the Radiation State of Contaminated Areas. This research were performed in cooperation with Yuri Zabulonov, Oleksandr Popov, Valeria Kovac, Andrii Iatsyshyn, and Norbert Molitor. From the talk title, it follows that we are going to speak about remote monitoring of distributed radioactive fields. Namely, we investigate the problem of remote sensing of ground surface to reveal the distributed gamma ray emission and estimate its characteristics. In this slide, I give the outline of our presentation in short. We'll start from the introduction, where the importance of our studies is described. The second item is the problem statement, where the major assumptions are given. The next two sections contain the solution of integral problem concerning the remote evaluation of radioactive field on the ground surface. And the final section is the concluding remark. So, to begin with, it's worth to note that today the issues of radioactive safety are extremely important. Why? There are several reasons, including essential increasing the nuclear waste, expansion of the areas of contaminated land, intensive use of nuclear materials in military and civilian purposes, operation of power plant containing the nuclear reactors, such as nuclear plants, submarine, missiles, and etc., increasing the number of terrorist attacks and level of their preparation. Due to the prevalence of radioactive materials, we encountered with technogenic and natural disasters. For instance, Chernobyl and Fukushima nuclear accidents. So the problem arises how to detect, identify, and control such material. To solve this problem, to detect radioactive materials and evaluate their properties, small flying machine, or so-called unmanned aerial vehicles, UAVs, in short, are used.
In this figure, you can see the typical UAV, which is used in our studies. The detailed overview concerning the use of UAVs, advantages of these machines, and their disadvantages can be found in our forthcoming paper cited here. So continue our talk from the problem statement description. In figure 1, you can see the simplified scheme of remote sensing we deal with. So let us consider the UAV flying along the direction OX with the velocity v. As a rule, we consider the constant value of v. UAV is equipped with a detector which is marked with a point D in the figure 1 with the coordinate XD and HD. The detector possesses also the collimator, and the double theta is its aperture. Each moment of time, Ti, the detector records the number of gamma quants emitted from the ground surface. So the time interval between temporal time is the exposure time of the detector, which is marked by tau. This time also is constant during our studies. The red line corresponds to the relief altitude, in other words, the profile of ground. So we want to estimate the number of gamma quants emitted from the ground surface and recorded by the moving detector. So to evaluate the number of trapped gamma rays at a time Ti emitted from the area omega, the following integral relation is used. Here, sigma is the density of gamma sources, the surface density. Xd is the detector position. S, parameter S relates to the geometric properties of detector. Parameter mu incorporates the attenuation effect. Function G coincides with the cosine of some angle. R is the distance between detector and the point X lying in the domain omega. So the problem is to evaluate W, in other words, the readings of the detector for a given distribution sigma. This is the forward problem. The one-dimensional problem 1 is reduced to the following equation, equation 2, under the additional assumption when Ti is I multiplied by tau, where tau is constant. So applying the rectangular numerical method of this form, we can derive approximately the relation 2 and using the inbuilt function of the package Mathematica, we can compare the our derivation and the Mathematica derivation for this relation 2. In this figure 2, you can see the comparison of the specified profile of density sigma solid curve. This is
exactly specified relation, and detector readings W marked by field circles derived with the numerical procedure. You can see the quite correct evaluation of the relation too. So the next section describes the results of solution of inverse problem. The inverse problem is to restore distribution sigma when the readings W are given. To do this, let us assume additional relation, and using this relation, we can rewrite the integral relation 2 in the form 3. Now the left hand of this relation are fixed, are given, but the quantities sigma q should be derived from this system of equation. Due to the additional assumption, parameter q belongs to natural numbers, so the system of linear algebraic equation 3 coincide with the coupled system of algebraic equations with respect to sigma q. Of course, this system is overdetermined, so assuming the extra quantity sigma s to be 0, system 3 can be solved using the mathematical tools. The results of solution of the algebraic system is presented in figure 3. The dots mark the reconstructed values of sigma q, and you can see the perfect coincidence, analytical relation for sigma and its reconstruction. It's important to note that our reconstructions distinguishes very well the doublet structures presented in the figure by two maximal places. So from the research presented above, we can conclude the following. Using this software package Mathematica, we constructed the solution of direct and inverse problem in a simple way. The solution of the direct problem conveys very well the localized sources of emission including a doublet type. Next conclusion, we developed the procedure for the inverse problem, solving which restored the theoretical distribution perfectly. It's useful to consider in connection with other ways of monitoring of the territories affected by accidents at nuclear facilities such as the Chernobyl and Fukushima MPPs. That's all. Thanks for the. Good afternoon. Дякую, пане Сергію. Шановні колеги, чи є запитання до пана Сергія чи до колективу авторів? Пане Сергію, я слухала вашу доповідь, і в мене таке запитання. Чи застосовувалась розроблена вами запропонована ця числова процедура стосовно реальних вимірів? Ще раз всім доброго дня. Стосовно застосування, значить, як правило, це непрості всі задачі. Значить, сам підхід, який
використовується в цих дослідженнях. Він був застосований до реальних вимірів, і його опис застосування представлений в цитованих статтях до нашої роботи. Але сама числова процедура, яка описана в дослідженнях, вона ще не була застосована до конкретних результатів. Можливо, вдасться в наступних дослідженнях, але це є, скажімо, таким гарним прикладом того, як обернена задача може мати досить стійкий, добрий розв'язок, який фактично ідеально відновлює розподіл радіоактивного поля. Тому це саме важливість результатів представлених в роботі. Дякую, пане Сергію. Колеги, чи є у вас запитання? Добре, я дивлюсь, уже у нас регламент. Шановні колеги, я запрошую для наступної доповіді наших колег, які представлять результати дослідження на тему електронні схеми вимірювальних модулів системи моніторингу забруднення повітря на основі недорогих датчиків. Прошу, будь ласка, ваша презентація. Dear colleagues, we bring to your attention a report of the materials of the research, the topic of which is presented on the slide. Speaker is Anastasia Sverdlova. On the basis of the analytical review of the state of development of modern methods for diagnosis, the state of atmospheric area, the purpose is creation of modern measuring models of the air pollution monitoring system capable of forming large data areas and solving a number of modern methodological problems of the monitoring system. Atmospheric air monitoring is an integral part of the state environmental monitoring system, which is carried out in order to obtain, collect, process, store, and analyze information of the state of atmospheric air and develop scientifically based recommendations for making decisions in the field of atmospheric air protection. In Ukraine, there were 162 posts in 53 cities. In general, the quality of atmospheric air is determined by 33 indicators according to the approved list for each of the 53 cities of Ukraine. The development of environmental monitoring system in Ukraine in recent years have led to the development in large industrial regions of networks of monitoring posts for the state of atmospheric air using automated monitoring posts. This research is devoted to the development of hardware for measuring models of the atmospheric air pollution monitoring system, which will allow obtain up-to-date information on the level of air pollution using modern microprocessor technology. The approach to building a structure of the technical diagnosis system for smart grid technology allows to diagnose individual levels. It should be noted that sensors are used at levels first and second, then we deal exclusively with information signals. The diagnosis system is implemented in the form of a distributed modular complex
the structural scheme of which is presented on the slide. Is a microcontroller a microcircuit of the STM32F10X family was chosen, which provides the best 32-bit efficiency in the class of microcontrollers. The microcontroller has a high-performance RISC core with frequency of 72 MHz, fast memory, extended input-output ranges, and peripherals connected to APB buses. The MCU is equipped with a 20-bit AD converter, a timer, standard and advanced communication interfaces up to two I2C and SPI, 3 USART, USB and CAN. Power saving mode allows to use it in low power devices. The HC20 module was selected as a transmitter for peer-slave modules, which is an wireless half-duplex UART module that allows to transmit. At the same time, the transmission distance can reach 1000 meters in the open area at a data speed of 5000 bps. The role of the master is played by the SIM800C transmitter module. This is a model of full-featured quad-band GSM GPRS module from Simcom. In this slide we can see the printed circuit board in Altium designed CAD, the drawings used to design the VM case, and the layout of the PCB to check the compliance of the manufactured printed circuit board with Gerber files. Sensor of various physical quantities can be included in the air quality monitoring system. Depending on needs, up to 15 analog sensors and 2056 digital sensor via the one-wire bus, and up to 127 via I2C can be connected to the base model, including particulated sensor, meteorological sensor, sensor for monitoring the concentration of the following substance: formaldehyde, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, etc. In this slide we can see the wiring boards of the measurement model, 3D model in Altium Designer CAD and manufactured at the GLC PCB factory. A working prototype of the measurement model as an element of an air pollution monitoring system. The table shows the parameter and characteristics of the sensor. Thanks to the provided wide range of sensors, it's possible to expand the range of use of measuring models and the system as a whole. On the slide we can see graphs of PM2.5 dust concentration and radiation background obtained as a result of the operation of the measuring model for 7 days. The location of the measuring model is shown in figure. The measurements were carried out within 1 week. Significant excess of this parameter was not recorded.
The measurement range of sensor was 20 minutes. Thus, a database for more than 500 measurements was formed. Compared to the existing monitoring system, the network built on the development measuring modules is able to increase the amount of received data by 18 times. In conclusion, the current state of the existing area pollution monitoring system in Ukraine is shown. The features of air pollution monitoring in different cities of Ukraine are presented. Experimental data were obtained from measuring the concentration of PM2.5 dust and the radiation background of the area where the measurements were made. In comparison with the existing system, the information base of the development model has been increased by 80 times. Thank you for your attention. Дякую авторам за доповідь. Я бачу, ось тут і пан Артур є, і пан Володимир. Шановні колеги, чи є запитання до наших доповідачів, до результатів їхнього дослідження? Я слухала, в мене таке от запитання, пане Артур. Можливо, просто прослухала, а ці от датчики, вони встановлюються на тільки стаціонарні пости, чи, можливо, на якісь рухомі, наприклад, не знаю, на транспорт? Доброго дня, шановні колеги. Гарне запитання, з радістю відповім. Справа в тому, що ми розробляли такі вимірювальні модулі з можливістю їх використання як в стаціонарному режимі, так і в мобільному. Що це значить? Якщо коротко, так, звичайно, можуть використовуватися на рухомому транспорті. Якщо більш розлого, то можу сказати, що ці сенсори, ну, не сенсори, а вимірювальні модулі, вони серед їх переваг – це компактність, звичайно, вони невеликі, це автономність, тобто ми можемо використовувати певні блоки живлення або всередині, тобто внутрішні, або всередині цих пристроїв, або зовнішні, там у вигляді павербенку, звичайного павербенку на 20 тисяч мА може вистачати в різних режимах роботи до 2 тижнів. Та також наші вимірювальні модулі використовують бездротові засоби зв'язку, тобто це дає їм можливість через мережу інтернет зв'язуватися з базами даних відповідними, зберігати отримані дані вимірювання, а вже потім на спеціальних сховищах або вже на якихось зовнішніх комп'ютерах обробляти та аналізувати отримані дані. Дякую за відповідь. Колеги, чи є ще запитання? Можна я коротке запитання поставлю? Артур, скажіть, будь ласка, чи ви вже пробували реалізовувати, можливо, якусь мережу в якомусь місті України за рахунок ваших датчиків? Тобто, як вона функціонує? Чи були якісь проблеми в її реалізації? Цікаво було би почути. Олександре, дякую за запитання. Так, дійсно, нам пробували вже таки проводити. Один із таких пілотних проєктів ми провели в відносно невеличкому місті в Полтавській області, в місті Лубни. Там вже в нас було встановлено тільки в самому місті, не рахуючи район, десь 8, здається, 8 чи 9 таких сенсорів по всьому місту вони були. Ми максимально поширили їх на всю територію цього міста. І сенсори ці вимірювальні модулі дуже гарно себе зарекомендували. Там ми застосували ще такий нестандартний підхід. В нас місцевий підприємець дозволив використовувати
в якості джерел живлення свої бігборди. Тобто ми підключалися до елементів вже до бігбордів, встановлювали вимірювальні модулі ці в його, ну, не бігборди, а сітілайти, я перепрошую. В сітілайтах це перше дало можливість джерел використовувати такі зовнішні джерела енергії. По-друге, дозволило підключатися до його мережі і Wi-Fi, які були там в цих сітілайтах. І по-третє, вдалося зберегти ці вимірювальні модулі від звичайного, називаємо так, його побутового вандалізму. І ще маленьке запитання, якщо дозволите. Це у вас вже завершене дослідження, чи є перспективи вдосконалення ваших модулів? Перспективи вдосконалення, звичайно, є. Ми над ними ще будемо працювати, адже в першу чергу це самі сенсори, їх дослідження їх метеорологічних характеристик, адже ми використовуємо недорогі сенсори. Звичайно, вони, що дало нам можливість знизити цю ціну, ну, майже, ну, чесно кажучи, дешевших аналогів на світових ринках я не знаю, тому що наші вимірювальні пристрої, вони дешевші на порядок, а деколи на порядки навіть. Звичайно, це і методи обробки вимірювальних даних. Ми зараз працюємо якраз над статистичним аналізом отриманих даних, досліджуємо зараз вплив метеорологічних характеристик на дані вимірювання. Тому там, звичайно, є ще великий запас досліджень та наукової новизни. Дякую за відповіді. Бажаю вам успіхів. Дякую. Yes, thank you very much, colleagues, for just actually, but we have timing. I'm sorry. Yep. So it's very interesting, but I hope you will find each other's contact. Yes, Artur can leave it yes in a chat, and you can ask yes directly question in a chat. You can continue yes communicating. So, and we are moving further from radiation, from air monitoring. We are moving to impact of abandoned oil and gas wells. Yes, as far they are very harmful for environment because of the methane yes emissions, and you know that methane is really big yes green house gators that really decrease the stability of our planet due to the global climate change. So the next topic is decisions to prevent pollution and restore the environment within the impact of abandoned oil and gas wells. Colleagues, welcome. We congratulate the workshop participants. We are glad that in this difficult period for Ukraine, we have the opportunity to report at this conference. We want to present a report on the topic, decisions to prevent pollution and restore the environment within the impact of abandoned oil and gas wells. Oil and gas facilities pose a potential environmental hazard, both due to the presence of aggressive chemicals in technological processes and due to the large number of these facilities in all regions of the planet. The consequences of oil and gas production, which occur during the life cycle of wells, cause significant environmental damage and in many cases form irreversible changes in the natural environment. The commissioned oil and gas wells pose a danger to the environment, as most of them produce methane, which is a powerful greenhouse gas and one of the man-made factors that weaken the stability of the planet in the context of global climate change. The problem of abandoned oil and gas wells is common on all continents. The number of abandoned oil and gas wells is not fully established. Determining their number is complicated by the fact that many of the abandoned wells are lost without any evidence of their existence on the surface. On the location of the man-made objects, in our case oil and gas wells, the degree of environmental risk from the conducted activity depends.
In the western part of Ukraine, oil and gas facilities are located near natural and recreational areas of national importance, Truskavets, Tchirnitsa, Morsh, and Pukhov resorts, which creates a high risk of man-made disturbance of valuable areas. Then the main negative impact are on the surface layer of the atmosphere and surface and groundwater. The areas of distribution of pollutants may become transboundary. Factors of natural origin can also increase the degree of risk, in particular for mountainous areas where there is a high risk of mudslides. Pollution prevention is currently a top priority in most countries around the world. US Congress establishes a priority national policy: contamination should be prevented or reduced at source possible. The global negative impact of the oil and gas industry consists of the local impacts of individual facilities. Therefore, addressing the environmental issues of individual facilities, including decommissioned wells, is one of the main tasks to improve the environmental safety of the industry. The main tasks of this article are to analyze the probable environmental impact of the old stock of decommissioned wells, to investigate the species composition of phytocyanosis and the taxonomic characteristics of the oil-contaminated ecosystem, plant groups, of equipment methods for decommissioned wells restoration, to offer a range of equipment for abandoned wells restoration, to determine the principles of environmental safety management of the old found abandoned. Currently, the planet is exacerbating the negative effects of global climate change. A significant number of extreme weather conditions, floods, increased geodynamics, and more. Seismic movements can activate these wells and provoke accidental oil and gas emissions. The result is a transformation of large areas into areas of ecological disaster. Tightness of wells during their conservation is designed for 20-30 years. Over time, the cement bridges in the well may collapse. The mouse equipment and the column itself may corrode, causing the well to depressurize. Such wells are a source of methane in the environment. Plants play the role of primary absorbers of man-made pollutants and phytomeliorates of the environment, and at the same time can reflect at different levels of biological organization the degree of anthropogenic transformation of the environment. The analysis of phytocyanotic diversity was performed on 3 sites with an area of 25 square meters, located around the source of oil pollution according to the tested method. Figure 2. The nature of the location and projective cover of the species in the phytocyanosis was determined by the Brown-Blanke method, and the identification of species was conducted using the electronic determinant FunSnap and the reference books. Taxonomic characterization of species was performed in the laboratory. The phytocyanotic diversity of the study areas is represented by 15 species of herbaceous plants. The nature of the location and projective coverage of herbaceous plant species in the phytocyanosis of the oil-contaminated area are given in the table. Thus, in the conditions of oil pollution, a stable phytocyanosis was formed, represented by a small number of species of herbaceous plants, most of which have adapted to adverse living conditions. Most of the abandoned wells are low flow due to the complications and accidents which led to the abandonment or conservation. Therefore, one of the first stages of technical and economic decisions should be research and repair work in these wells. It is necessary to select more reliable, highly efficient devices, equipment and special tools for cleaning wells from destroyed equipment and other necessary items and dirt. In the process of descent into the wells of long-term equipment, it is necessary to monitor the condition of this equipment. Due to this, it is advisable to use a rod magnetic flow detector. The essence of the device is explained by the drawing of figure 3, which shows a general view of the rod magnetic flow detector in working condition when passing through the protrusion and coupling of the rod or pipe when descending into the well. This control will prevent damaged elements from flowing into the well, which could cause additional complications. To accelerate the unscrewing of pipes or rods left in the well, it is advisable to use a device for unscrewing the pipes in the well.
Figure 4 shows a laboratory experimental sample of the device. In addition, the proposed design of the locking elements allows the device to be used in casings of different diameters without replacing the locking element themselves. To prevent the absorption of liquid in the process of washing the well, it is advisable to carry out foam washing. And to obtain a fine stable foam, it is necessary to use a foam generating device. This foam generating device has a positive effect due to the introduction of a multi-nozzle insert. In the chamber of turbulent motion of the flow of the mixture placed in the diffuser is a process of consolidation of the obtained effect. A stable controlled foam mixture is obtained. Therefore, there is a need to develop strategic solutions based on the principles of eco-efficiency to prevent environmental pollution during the life cycle of oil and gas wells. The main positions of the strategy are to analyze each stage of the life cycle for the possibility of reducing not only output flows, such as emissions, discharges, waste, but also reduce input flows, which involves resource conservation and efficient use of energy. Achieving such effects is possible with the modernization of existing technologies and equipment. Constant control of wells decommissioned by developing innovative tactics for the involvement in the life cycle of energy flows. Reduction of the risk of emergencies by monitoring the condition of equipment, timely diagnosis, and selection of criteria for equipment perfection. Development of forecast estimates in emergency situation, particularly in gas and oil pipelines and open fountains, which will allow to make effective management decisions for rapid localization of the accidents and reduction of negative environmental effects on the environment. Formation of the environmental safety management system at all stages of the life cycle of oil and gas wells, based on the principles of sustainable development, eco-efficiency, and continuous improvement, by adapting best practices of development countries and developing their own management approaches. The process of well restoration is complex and requires a significant number of specialists and resources to achieve the expected effect. The work should be carried out systematically with the planning of successful stages. Equipment and methods of restoration of abandoned wells should be determined individually according to the characteristics of each well and the specific of the landscape. Selection of plant biological indicators and biological remediators of technogenic change territories should take into account climatic zonation and their feature diversity. Thanks for your attention. Okay, thank you very much. So, could dear colleagues, any questions? Якщо дозволите, у мене є маленьке запитання. З вашої доповіді основним об'єктом, якому присвячена увага, це нафта і газові свердловини. Да? І ми знаємо, що багато з них зараз перебувають на території, де ведуться активні бойові дії. В зв'язку з цим, яка ваша думка, які додаткові ризики в даному випадку з'являються, чи може там захищені вони дуже добре? Якось можете прокоментувати? Дуже дякую за запитання. Зважаючи на те, що в нас зараз в тренді українська мова, відповідаємо українською. Тому, перш за все, ризики є великі. Звичайно, досвід вже ситуації, які складалися у країнах, де відбувалися воєнні дії, і, відповідно, був зачеплений нафтогазовий комплекс у вигляді свердловин, то досвід показує, що наслідки можуть бути колосальними, негативними для довкілля, зокрема, перш за все, коли нема можливості одразу локалізувати аварію, яка може бути в результаті потрапляння снаряду. Тобто це можуть виникати і нафтогазові прояви у вигляді нафтогазових фонтанів через порушення герметичності свердловини і, відповідно, відсутність можливості зробити якісь певні кроки для усунення аварії спричиняє те, що
окрім того, що інтенсивне забруднення йде, воно ще й в часі розтягується, тобто надходить відповідне суміш нафтогазова в довкілля, що забруднює і атмосферне повітря, і відповідно ґрунт, поверхневі води. Ось, тобто це є наразі великі ризики потрапляння саме такого забруднення в довкілля на цих територіях. Дякую за відповідь. І таке ще маленьке запитання. А є наразі статистика? Кількість постраждалих свердловин уже наразі відома, чи вона поки в нас під грифом таємно? Не попадалася вона така просто? Дякую за запитання. Наразі, спілкуючись з колегами, які безпосередньо працюють на виробництві і залишаються на цих об'єктах, тому що їх необхідно контролювати, наразі я не маю цієї статистики, і ця статистика є закритою, тому що ми зараз живемо в такій ситуації, коли максимально треба ізолювати наші онлайн середовища від інформування про такі об'єкти. Це поки що документується. А надалі, коли буде можливість добратися до таких об'єктів, проаналізувати стан справ, то, відповідно, я думаю, що екологічним службам і нафтогазовому комплексу буде над чим попрацювати. Тому наразі в будь-якому випадку, принаймні я за такі відкриті проблемні моменти, тобто порушення нафтогазових свердловин, ще не чула і поки що немає цих даних. Дякую. Дякую за запитання. І ще, якщо дозволите, одне маленьке запитання. Я там бачила, у вас був такий цікавий слайд, здається, ви там вказували штат Пенсильванія, да? І там було показано кількість виведених з експлуатації свердловин, покинутих, якщо я не помиляюся, і чи є такі дані в Україні? Чи ви володієте такою інформацією? Дякую. Вони знову ж таки в відкритому доступі. Так. Справа в тому, що в Україні безпосередньо до відкритого доступу, наразі він закритий через військові дії, але в відкритому доступі для всіх користувачів був такий сайт GeoInform Україна, де на сайті знаходилася інформація, яка стосується саме даних про нафтогазові свердловини на різних етапах їх життєвого циклу, тобто це під час видобування, тобто які законсервовані, кількість свердловин, які експлуатуються, але саме інформації про свердловини, їх можна вважати як закинуті, тобто які не мають якихось своїх даних про історію їхнього творення. Наразі є їх дуже багато, але даних облікованих немає в загальному доступі. Чому я наголошую, що в загальному доступі? Я розумію, що певні інформаційні дані можуть знаходитися у безпосередньо нафтогазових компаній, але через те, що вони є не згруповані, мається на увазі, наразі дуже важливо якраз мати загальну картину цих нафтогазових свердловин, які виведені з експлуатації, оскільки вони є реальною загрозою для довкілля, зокрема в Карпатському регіоні, де є велика кількість рекреаційних зон. Ось тому наразі дуже важливо якраз створити таку базу даних. Для цього необхідно провести значні дослідження і їх ідентифікувати. Зрозуміло, дуже дякуємо. Так, було дуже змістовно. Колеги, в ще є якісь запитання, можете писати, задавати в чаті. Пані Теодозі, давайте будемо рухатися далі до досягнення цілей сталого розвитку та декарбонізації. І у нас є така цікава тема: вплив логістики доставки палива на вартість теплової енергії на прикладі біопаливних котлів в Україні. Будь ласка, колеги, ваша презентація. Good afternoon.
we would like to introduce you an article on the impact of fuel delivery logistics on the costs of thermal energy on the example of biofuel boilers in Ukraine. One of the important directions for achieving the goals of sustainable development and decarbonization is to increase the share of biofuels, including in heat supply systems. Biomass is a renewable local fuel that, if used sustainably, is a virtually inexhaustible source of energy. The main types of fuel for such heating equipments are anthracite, peat, wood, wood pellets, sunflower husk pellets, straw briquettes, and wood chips. Boilers for biofuels are usually projected on the thermal capacity of not more than 1 megawatt, because a higher capacity significantly complicates their operation. The logistical component also makes a significant and sometimes decisive contribution. Transportation of biofuel over long distances leads to high freight costs, as well as costs for handling operations, which significantly increases the final cost of fuel. Thus, the aim of this study is to investigate the impact of delivery of biofuel on the cost of thermal energy, which will develop practical recommendations for the use of remote sources of biofuels for low-power solid fuel boilers. The profitability of a boiler plant depends on a well-functioning logistical system. After all, delivery requires certain costs, and if this process is not optimized, these costs can be too high. It is important to ensure full protection of fuel, especially pellets, from moisture, precipitation, and other damages during transportation. Therefore, the best option will be closed bodies, hoppers, wagons. The use of fuel pellets or granules was chosen for analysis only in this article. Pellets for solid fuel boilers can be loaded in bulk, in big bags, in bags of different volumes. Bulk delivery of pellets is used in most European countries, which allows significant savings on packaging and loading and unloading operations. The choice of specific transport for delivery of solid biofuel depends on the location of the consumer. Let's take a look at several options. River and sea transportation is an inexpensive way to transport biofuel over long distances. Trucks is one of the most expensive but also the most flexible method of delivery. This type of transport is used if you need to deliver pellets for a relatively short distance. The best option is transportation under a few hundred kilometers. Rail transportation is the best option for transporting large amounts of biofuel to industrial consumers, who usually have rail infrastructure such as sidings, shunting locomotives, hoppers, unloading devices, etc. Let's look at how the process of biofuel delivery is organized in Germany and Austria. The specialized truck equipment with a pneumatic unloader is used in most cases. For the transportation of pellets, the tank is divided into 4 chambers, so it can be unloaded at different locations at different consumers. When delivery of solid biofuel is required, the vehicle loads the chambers. The pellets are fed by a conveyor belt, and the unloading process is not complicated. The machine has a hose that connects to the pellet storage unit. The driver of the vehicle, with the help of the control panels, starts the compressor. The average pressure of the compressor reaches a mark of half a bar. Such pressure is enough to pump over a hose of up to 400 kilograms of pellets in a minute. Pellets and briquettes are commonly used in the Ukrainian market. They are made from different raw materials. Delivery can be carried out indirectly from the manufacturer's warehouse as well as from the industrial warehouse. Of course, delivery from the manufacturer's warehouse without reloading is better, since the reloading of pellets does not improve their quality and the conditions of storage in the secondary warehouse may not meet the requirements. In this work, we will consider biofuel in the form of pellets, which are packed in a trolley of 1 ton. The volume of the package is 1.54 cubic meters.
There is a strong trade in environmentally friendly materials, including wood pellets. Ukraine is one of the powerful exporters, which until recently carried out transportation mainly through the port of Odessa. However, in this paper, the authors have chosen to determine the value of supply logistics within Ukraine. Calculations were made for three distances: 100, 300, and 500 kilometers. Such distances are selected as averages within different types of administrative units of Ukraine, within one district, one region, and between regions. For economic efficiency comparison of heating projects with different biomass type boilers, we chose the method of levelized cost of heat, which is used by many organizations, including the International Energy Agency. The use of levelized cost of heat makes it possible to specify prospective heat generation technologies for implementation. This, in turn, is needed for forecasting the structure of fuel and energy consumption for heating systems. For a more accurate calculation of levelized cost of heat, it is also necessary to take into account the cost of delivery of biofuels. Therefore, it is proposed to calculate the average cost of thermal energy for the life cycle, taking into account the delivery logistics. The calculations are done by the expression on the slide. On this slide, you can see the results of our calculations. The results show that under the condition of pellets transportation for 500 kilometers, the cost of heat increases by 13 to 20%. The minimum value is for boilers burning sunflower husk pellets. The maximum is for boilers burning straw pellets. The high cost of gas encourages the use of other sources for heat supply, including using biofuels more widely. Wood pellets are 20 to 30% more expensive than other pellets, but have the lowest calorific value. The highest cost has heat produced from wood pellets, an average of 20% more expensive. Taking into account the cost of logistics does not change this. Heat produced from wood pellets remains 20% more expensive. Even with pellet delivery over 500 kilometers, the levelized cost of heat will be lower for boilers turning sunflower husk pellets and straw pellets compared to wood pellets and no shipping charges. Thank you for your attention. We are happy to answer any questions you have. Щиро дякуємо колегам. Yes, thank you very much for such an interesting report. Any questions? У кого будуть якісь запитання? Поки колеги, можливо, думають, я тут, знаєте, ну зараз у нас все пов'язано з тими реаліями життя, які у нас є, так, із наразі з бойовими діями на території України, тому я б хотіла задати запитання, а як ви думаєте, як саме вплинуть ось ці бойові дії, які зараз відбуваються на нашій території, на використання пелет? Дякую, Валерія, за запитання. Дійсно, ну, всі ми знаємо, що в першу чергу почали бити, зокрема, по енергетичним об'єктам, і таким чином дуже багато населення постраждало, в холодні часи були без тепла. І прогнозується, що використання котлів на біопаливі, зокрема на пелетах, буде дуже масштабно збільшено і використовуватися в тих сферах, де раніше традиційно не дуже часто використовувалося. Наприклад, уже відомий випадок, що зоопарк один під Києвом закупив твердопаливні котли і величезний запас пелет, оскільки, ну, навіть звірі в ці часи, як кажуть, мерзли, і, ну, тобто використання прогнозується тільки збільшення і збільшення. Тому, кажуть, сподіваюся, я відповів на ваше запитання. Угу. Дивіться, тут, ну, знову ж таки, повертаючись зараз
до реалії нашого життя. Всі ми з вами спостерігаємо дефіцит пального. Я думаю, тих, у кого є автомобіль, вже неодноразово стояв на заправках, чекаючи своєї черги і думаючи, де б знайти це паливо. І бачите, дуже різке зростання цін відбулося безпосередньо на паливо, іноді і в 3 рази. І тут виникає запитання, чи не може статися раптом так, що саме паливна складова буде більшою, ніж собівартість, і, можливо, буде більш економічно вигідніше просто використовувати природний газ? Дякую за запитання. Знаєте, поки готувалася дана публікація, як завжди, виникло питання, а де взяти реальні дані? Да? От реальні, кажуть, дійсно з перших рук, бо якщо подивитися пропозиції, які є в мережі, інтернет, вони наближені до реальних, проте часто можуть відрізнятися від тих контрактів, які вже в результаті були укладені. Тобто пропозиція – це одне те, що ми бачимо, да? Це ми розуміємо, а от реальні контракти, які укладаються, це, як правило, трошки інші ціни, які іноді відрізняються в рази, як виявилось. І так виявилось, що в мене серед дуже близьких колег виявився і директор фірми по перевезенню, і директор фірми по виробництву пелет. І от спілкувався я з ними і консультувався і перед написанням цієї статті, і от нещодавно спілкувалися. Зараз прогнозувати розвиток ринку не береться ніхто, оскільки дійсно ціни на паливо, зараз є дуже унікальний момент, коли роздрібна ціна на заправках менша, ніж оптова ціна на закупки. Кажуть, всі просто диву даються і не знають, що з цим робити, але, кажуть, якось воно буде. Проте, якщо подивитися, наприклад, порівнюючи з тим же газом, то, по-перше, газ ми імпортуємо, да? І, кажуть, звідкіля ми його будемо зараз імпортувати, да? З Європи, багато, як кажуть, технічно можливості у нас немає. По-друге, ціни на газ зараз на європейському ринку теж ростуть дуже стрімко, а враховуючи наші майже пусті газові сховища на даний момент, тому, знову ж таки, дефіцит палива, він, скоріш за все, прогнозується. І тому, якщо повертаючись до першого запитання, то так чи інакше у нас буде зростання використання біопалив, і тут якраз дійсно може в деяких ситуаціях скластися така ситуація, що вартість доставки на значній відстані, вона буде перевищувати собі вартість палива, але це тільки підкреслює актуальність даного дослідження, що цю складову також необхідно наперед прораховувати і шукати поставщиків максимально близько до місця споживання даного біопалива. Тому я думаю, що, кажуть, тримаємось і переможемо. Тільки так. Це безперечно, так. Я думаю, що погоджуюся з вами, що треба буде переглядати, тому що є таке поняття, як energetic crop, да? І одним із напрямків є от прям коли вирощування на території, да? Є зразу варіанти логістики і доставки от цього матеріалу безпосередньо до заводів, да, або до тих котлів, да, де воно може бути спалене. Тому перегляд нових supply chain, да, оцих от зв'язків, це, звісно, має відбутися, тому що такі реалії наразі. Добре, дякую, гарно. Прошу, певно, мене зараз підмінить трошки Анна Володимирівна, так? Я ще. Так, шановні колеги, ми наразі розуміємо, що в Україні багато проблем, і одна з них – це тверді побутові відходи,
в зв'язку з військовими діями ще й інші відходи. Ми зараз запрошуємо до доповіді колег, їхнім дослідженням. Це проблема твердих побутових відходів України та шляхи їх вирішення. Відповідно, доповідь готувала ще до воєнних дій, тому певні аспекти, можливо, ще в ній не враховані. Просимо, колеги, ваша презентація, будь ласка. Hello, dear colleagues. We offer you a report on the problem of solid waste in Ukraine and ways to solve it. This slide shows the structure of our presentation, which consists of the following items: introduction, analysis of research and publication, research aim and objectives, impact of landfills on humans and environment, the world experience of waste management, landfills of CDV in Ukraine, measures to improve the environmental situation in Ukraine. Conclusions. Environmental pollution issues are growing drastically every year all around the world. It leads to environmental catastrophe of global scale. One of the most important problems to be solved is the annual increase in the amount of household waste and their rational use. During 2020 to 2021, the amount of household waste is increased as a result of coronavirus COVID-19. Plastic bags, disposable masks, and rubber gloves were added to waste. The result of the analysis showed that outlined by this problem is considered and described in the following areas, which are presented on the slide. In Ukraine, there are a number of legislative documents. Although there are gross violations of this regulation and insufficient control by government agencies, especially mass emergence of unauthorized landfills. So solid domestic waste CDV sorting is almost not existent. It directly affects increase in waste in landfills and increased landfills area. The aim is to investigate the problem of solid waste management in Ukraine and to describe the landfill's impact on environmental components. To achieve this goal, the tasks shown on this slide were performed. Emergence of plastic and other synthetic materials exacerbated the environmental situation on the planet. Such materials are almost not degradable and cause good damage to flora and fauna within a radius of hundreds of kilometers from the territory of organized landfills. The amount of plastic waste discharged into the ocean is shown in figure. Impact on landfills is pollution of air, groundwater, and surface water and soil itself by hazardous components of waste and their decomposition products. These hazards are significantly exacerbated in the case of fire at the storage site. Landfills and especially CDV dumps are powerful centers of environmental pollution, like a biochemical reactor. In its thickness, there is formation of significant amounts of toxic gases and liquid filtrate, breeding flies, and development of pathogenic microorganisms. Spreading further along different trophic chains, various toxic substances formed at landfills cause degradation of biosystem, flora and fauna, aquatic organisms, and adversely affect human health through water, air, food. Features show general management of global waste. It is shown that open and closed landfills are dominated. A slightly smaller part is recycling and incineration. The smallest part is composting and anaerobic fermentation. European environmental policy is aimed at building specialized plants for processing of a wide range of waste, including glass and plastic. Activities of such enterprises are very profitable from an economic point of view. About 18% of all waste coming for recycling finds second life.
As a result, most economically developing countries are gradually abandoning solid waste landfills and switching to new methods of disposal that can improve the environment and receive additional funds and raw materials from recycling and energy. Sweden, Germany, Switzerland, Australia, and Japan can be called the world's leading waste recycling countries. According to the Minister of Health of Ukraine, Viktor Lashko, in 2020, Ukraine generated 462 million tons of waste. Solid waste is the most difficult to manage. 10 million tons of solid waste are generated annually in Ukraine. There are 33,000 authorized landfills in Ukraine. Today in Ukraine there are officially 5,455 landfills and dumps with total area of over 8,500 hectares. Important place in Ukraine in the process of waste disposal is occupied by incinerators. There were 5 incinerators in Ukraine at different times. Now only the Energy plant in Kyiv operates. However, this one permanent incinerator in Ukraine, which disposes only a quarter of solid waste in Kyiv. This means that almost all other waste goes to landfills and only a small part of solid waste goes to waste collection points for processing. Biogas extraction systems are installed at 26 landfills in Ukraine. Example of Denbach generator at the landfills in Zhytomyr is shown in figure. Waste sorting by every citizen and processing of primary and secondary waste can significantly improve Ukraine's environmental situation. It is borrowing of more developing countries' experience. This turns waste into valuable resources, energy, fuel, household items, and more. Unfortunately, there is no waste management policy in Ukraine. This leads to loss of millions of tons of valuable materials each year. At the state level, measures should also be taken to encourage producers of polyethylene and polypropylene packing materials to produce biodegradable products and producer of plastic in primary forms to produce biopolymers that are compostable and biodegradable as raw materials for biodegradable products. Situation with landfills in Ukraine is uncontrolled. It is evidenced by illegal landfills. They constantly deteriorate environmental situation in Ukraine by their harmful chemical emissions. Landfills will remain the main way to accumulate solid waste for a long time. The slide shows how you can reduce the impact of various household wastes on the environment. It should be understood that if humanity does not start to improve environment situation now, then in a couple of decades we will get poisonous water, land that cannot produce organic fruit. Thank you for your attention. Дякую, колеги, за вашу презентацію. Чи є запитання до доповідачів? Я от коли слухала, в мене виникло таке теж запитання. Ну, ми розуміємо, що наразі зараз велика екологічна криза в Україні, і не тільки побутове сміття, а інші проблеми. Але все-таки, як ви вважаєте, що от пересічний громадянин може зробити, щоб якось все-таки покращити ситуацію в нашій країні? Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте українською відповісти. І запитання мене чути взагалі?
Дякую. Щодо пересічного громадянина, ну, перш за все, хочеться сказати, що найголовнішим є це усвідомлене споживання. Це дуже важливо. Знаєте, тут важливо дійсно саме розпочати з себе. Я особисто з кінця 2019 року почала поступово освоювати процес сортування відходів і шукати пункти прийому вторинної сировини. Тому потрібно просто розпочати, просто робити це. І, власне кажучи, коли я почала цей процес, цей шлях сортування сміття, то в мене дуже стискається серце, коли я бачу, коли там пластикову пляшку викидають просто в смітник, там, де нероздільне сміття. І часто, знаєте, роблю певні, не те, що зауваження, а там прохання, наприклад, там, віддайте мені пляшку, я її там правильно утилізую. І дуже часто чую такі думки, що що ти можеш зробити? Там, ти ж одна, наприклад, навіть там серед моїх певної групи родичів, моїх знайомих. Але насправді є хибна думка така, тому що якщо ви починаєте це робити, то, повірте, поступово ваша сім'я почне до цього приходити, допомагати вам в цьому, з часом і сама освоює цей процес сортування, тому усвідомлене споживання – це найголовніше. І з власного досвіду хочеться сказати, що вже сьогодні, йдучи до магазину, я обираю певні продукти в певному пакуванні. Тобто дивлюсь уже на те, чи можна здати в пункти прийому сировини, чи переробляються ці упаковки, чи ні, як вони утилізуються, надаю, переважно, якщо є можливість, надаю перевагу, наприклад, таким матеріалам, які можна здати в переробку. Насправді багато хто і не знає, що іноді навіть трошки можна заробити на тому, коли ми там здаємо, наприклад, макулатуру чи жестяні баночки. Тобто треба розпочати з себе і власним прикладом надихати оточуючих. Дякую. Дякую, колеги. Чи є ще запитання до пані Валентини? У мене таке маленьке уточнення, дуже коротко. Зараз військовий час, і ми розуміємо, що побутове сміття у нас, на жаль, змішалося з різними уламками снарядів, ракет і так далі. Що з цим робити? Можливо, ви знаєте якісь приклади взагалі, як у нас в Україні щодо цього? Дякую за запитання. Ви знаєте, я це питання трошки вивчала, дивилась, що зараз коїться саме з цією, що зараз робиться. А для того, щоб якимось чином сортувати, то поки що відомі екологи зазначають, що нічого не робиться в цьому напрямку. Полігони, сміттєзвалища загальні, туди звозиться це все сміття. Ми розуміємо, що на даний час, власне кажучи, немає можливості це робити. Я дуже сподіваюся, що з часом, точніше не так, я вірю, що ми переможемо в найближчий час, і це питання підніметься на рівні держави і почнуть якось розділяти також ці залишки від снарядів і сміття, яке від розрухи, від будівель різні. Тобто я сподіваюся, що з часом це налагодиться. Знаючи дані, що на сьогодні просто це сміття вивозиться на звичайні полігони, цим самим погіршуючи екологічну кризу, і формується ще більше полігонів з таким нероздільним сміттям. Дякую. Сподіваємося, що все буде добре. Шановні колеги, я дуже перепрошую, але ми, мабуть, вже перейдемо до наступної доповіді. І ви знаєте, що людський фактор, він є дуже важливий в будь-якій галузі нашої економіки.
І от зараз ми запрошуємо колег з таким от дослідженням управління, орієнтоване на людину, в поліергатичних інформаційних системах, багатокритеріальний розподіл функцій між операторами. Будь ласка, ваша презентація, ми вас слухаємо. The topic of our presentation is distribution of functions between operators in information systems. The fourth industrial revolution, on the one hand, reduced physical activity, but on the other hand, increased the intensity of activity. Emotional tension constantly increased. The problem is that in complex technological systems, the risk of accident increase. The probabilities of environmental problems are very high. Often the causes of accidents in such systems are human operator mistakes. This is not surprising. People work often in conditions of great tension and even stress. To ensure the reliability of a human operator, an ergonomic support system is needed. In modern computer systems, a large number of operators work at the same time in a single informational space. Tasks can enter the system at random times. In critical systems, requests must be executed very quickly and without errors. It is also very important to ensure the comfortable and safe work of people. To distribute functions and manage the work of people in computer systems, special operators manages work. The difficulty lies in the fact that it is necessary to take into account a large number of factors. Often operators managers work only on the basis of their own experience. Our task is to develop models and information technology that will help them make decisions about managing the activities of other people. To begin with, we analyzed what indicators should be taken into account. These indicators include the probability of error-free execution, the probability of timely execution, the functional state of the operators, and others. If we analyze the requirement that are typical for most control systems, we can understand that the task of distribution of functions is the task with several criteria. This is a multi-criteria optimization task. To quickly solve such problems, the operator manager needs a decision support system that can firstly predict the values of local indicators that characterize the efficiency of human-machine interaction and the working conditions of operators, and also choose the best option. The system should consist of a monitoring subsystem, forecasting subsystem, and a decision-making subsystem. We must also take into account all the factors that affect the quality of activity: algorithms, working conditions, qualifications, functional state, motivation, etc. A large number of scientists are studying the optimization of human-machine interaction. Among the known theories, the functional structural theory is the most convenient.
This theory uses a model called a functional network to describe the activities of a human operator. This is a very useful way of modeling, but we have great limitations in the application of this model. The main limitations are there is no opportunity for fully automatic estimation of the reliability of the operator and fully automatic optimization, and we must provide such capabilities for our decision support system. To estimate the reliability of the activities of operators, typical functional structures have been identified. There are 22 such structures. Here you can see only some examples. To estimate the reliability of the operator's activity, it is necessary to carry out several stages of the functional network reduction. At the same time, it is necessary to find typical functional structures and use mathematical models to calculate reliability. Due to this, we developed a special computer program that allows us to estimate the reliability of activity. Here you can see examples of formal models for the real technological process. The program can conduct an automatic estimation of the reliability of activities. Here you can see an example of estimation process. And here are some results of estimation. In the case of a large number of options, an optimization problem should be posed and solved. If it is necessary to solve a multi-criteria problem, we suggest using the hierarchy analysis method developed by Thomas Saati. This method allows you to structure the problem, analyze the reliability and characteristics of all operators, and also allows you to take into account the importance of all criteria. We propose to use a flexible scale of preferences, which was proposed by Thomas Saati. Here we can see examples of how different operators can approach the evaluation of criteria importance: extreme pragmatic approach and extreme ergonomic approach. The convenience also lies in the fact that you can quickly get a single assessment for the quality of the option of distribution of functions. This allows the operator manager to quickly navigate and make decisions in critical situations. As a result, I want to say that a new method of multi-criteria distribution of functions between operators working in a single information space has been developed. And a result was tested in different management systems in industry, agriculture, and electronic learning. Thank you for your attention. Дякую і вам, пане Євгенію. Колеги, чи є запитання до наших доповідачів щодо результатів дослідження? Так, будь ласка, Валерія. Як казав мій науковий керівник, немає системи з 100% надійністю, бо ніколи не знаєш, хто куди додумає засунути руку або натиснути яку кнопку. Так, я хотіла запитати, можливо, я послухала, можливо, ви сказали, от запропонований вами метод, так, чим він відрізняється від уже відомих підходів? Да, я хочу сказати, що підходів
в світі багато, і вони отримують великий розвиток, але на сьогодні, вже сьогодні звучали приклади аварій, да, приклади аварій, і Чорнобиль я чув, і Пхопал. Взагалі людський фактор враховується дуже обмежено. Дивіться, зараз війна, теж говорили сьогодні, куди б'ють? По центрам управління, да? Щоб не було управління людьми, які керують процесами. 80% аварій завдяки тому, що ми не враховуємо особливості людей. І зараз що? Або оператор приймає рішення на основі інтуїції, просто він знає, хто як виконає, так він думає. Або якісь автоматичні системи розподілу заявок в кол-центрі. Бачили в кол-центрі, як люди працюють? Складно. А там система розподіляє, хто там свободен, тому та заявка і надходить. Тому наш підхід, значить, відрізняється від того, чого практично в Україні немає. Зараз ергономіка знищена. Тобто ми не враховуємо особливості людини-оператора. Ми не знаємо, як він буде діяти. Ми не моніторимо його функціональний стан. Ми не моніторимо його мотивацію і таке інше. Тобто підхід наш такий, що треба побудувати модель діяльності, таку функціональну мережу, як буде той чи інший оператор виконувати задачу, яка швидко надходить. І крім того, туди треба ще підставити вхідні дані, яких майже нема, з якою надійністю він виконає кожну операцію. І потім ми зможемо спрогнозувати, яка буде надійність. А що таке надійність? Це вірогідність безпомилкового виконання, так, щоб ти попав у мету, да? Бо тебе вб'ють. Вірогідність своєчасного виконання, і ми залучаємо ще нові показники, які нам говорять, а які ж показники людини-оператора, який у нього буде функціональний стан, яка буде напруженість і таке інше. До кінця вирішити цю задачу, думаю, що за моє життя і за життя багатьох присутніх буде складно, тому що дуже складна задача. Але ми намагаємось врахувати оцей людський фактор і змоделювати людину. Багато хто каже, що людину змоделювати не можна. Але якщо не можна, то ми будемо багато втрачати людей, да? І на війні, і на виробництві, тому що будуть аварії. Це таке в двох словах. Дякую за запитання. Пане Євгенія, підкажіть, будь ласка, я, можливо, відволіклася, операторів – це оперативний персонал атомних станцій чи ще інших підприємств критичної інфраструктури? Просто, для кого це можна застосовувати? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Значить, ці задачі ростуть від військових систем. Да? Взагалі ергономіка у нас починалася із військових систем. Там, де техніка пристосована до людей, там краще вона працює. Значить, і почали формалізовано, мій вчитель професор Губінський, формалізувати діяльність людини-оператора для таких корабельних систем, для корабля, да? Ті, що плавають. Але так виявилось, що можна застосовувати в будь-яких системах, для атомних станцій в тому числі. Да? І ми застосовуємо сьогодні це в складних системах, таких як і в виробництві, і в управлінні газопроводом, в продуктових компаніях, де керують інформаційними системами, в військових системах, я сказав, в розумному місті, де приходять якісь заявки такі екстремальні, коли треба швидко реагувати. Тобто ми розробляємо математичні основи і інформаційну систему, яку, в принципі, можна застосовувати в будь-яких складних системах, де можна описати діяльність оператора. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Дякую. Спасибі. Дякуємо, дуже вдячні. Колеги, рухаємося далі.
Ми продовжуємо з викликами до сталого розвитку. І у нас наступна наша доповідь – це адаптація інженерної освіти до викликів сталого розвитку. Я так розумію, на прикладі текстильної та швейної промисловості. Будь ласка, дамо доповідачам слово. Dear colleagues, let me present the report Adapting Engineering Education to Challenges of Sustainable Development. The authors of the research are Tatiana Derkach and Diana Shugaila, representatives of Kyiv National University of Technologies and Design. The global fashion industry annually produces 4% of the world's waste. As clothing is a very symbolic product, consumers want to buy clothing as often as possible. In developed countries, each consumer annually throws away up to 30 kilograms of used textiles. The waste recycling became an acute problem for the textile industry. Students majoring in textile technologies and design lack for skills needed for processing textile waste and producing textile products using secondary raw materials. The research aims to study the existing problems that hinder the formation of the necessary competencies of future technologists and designers of the clothing industry. A survey of students of the fashion industry and designing was conducted to determine personal motives and various aspects of attitudes towards processing waste and raw materials. 93 students of bachelor's and master's degree took part in it. The materials used in the survey were developed according to the principles of the combined theory of interpersonal behavior and the theory of plant behavior. It was developed in the works of Kun Sung. This model was used to study the behavior of people in the United Kingdom who are actively involved in upcycling. The model illustrates the influence of 9 factors on upcycling behavior. The role of each factor is estimated based on the answer to different number of questions shown as items in the scheme. In total, the questionnaire contained 62 questions on 9 individual influencing factors. A 7-point Likert scale was used to quantify the responses. Upcycling behavior was assessed by its frequency. This way, the results were analyzed using this PSS program. Correlation analysis methods were used to analyze the presence or absence of correlations between individual factors. As a preliminary step, the consistency of the survey questions and accordingly the reliability of survey results were investigated by the Cronbach's alpha test. Cronbach's alpha measures internal consistency between separate questions concerning the same factor. The results are shown in the table on the slide. For the factor of subjective norms, Cronbach's alpha value is close to 0.64. For all other factors, Cronbach's alpha exceeds the value of 0.8. This figure gives the general impression of the obtained results. It illustrates the average scores for each factor. They are obtained by summing all the answers to all questions and calculating the arithmetic mean. Only 3 factors, namely attitude, intention, and perceived behavior control, confidently confirm the positive attitude of the respondents. In the case of factor attitude, the average score of the respondents roughly corresponds to the answer agree, or about 6.05 points. The average score is close to somewhat agree, or 4.89 points for the intention factor. The average answer is intermediate for the perceived behavior control factor, namely 5.59 points. As was mentioned above, Spearman's rank order correlation was calculated to study correlations between rank values. The highest level of correlation exists between all items of the intention factor and upcycling behavior. The correlation shows a very high significance level and can be attributed to the average strengths of correlations when the coefficient vary between 0.39 and 0.45. The opposite picture is observed in case of facilitation conditions when significant correlations are completely absent. The correlations between perceived habits and upcycling behavior is not evident. According to the previous slide, the most critical factor is the factor of intention.
It is formed under the influence of factors attitude and perceived behavior control and 3 social factors. The results of calculations of correlation coefficients between individual and average values are given on this slide. For such factors as attitude and perceived behavior control. On the next slide, so the slide number 8, for 3 social factors. According to the results, significant correlations are present in all 5 pairs of factors. Moreover, the significance level of correlations between the average values in all cases exceeds 99%. The strength of the correlation consistently exceeds the value of more than 0.4. The average correlation coefficient for intention and perceived behavior control reaches 0.7. Thus, the factor of intention formation depends on all 5 factors. Surveys indicate the presence of 2 modes in the behavior of respondents regarding the frequency of use of upcycling and recycling techniques. These modes divided the respondents almost in half. This distribution is a reasonably stable value that does not depend on external parameters, such as specialty, year of study, gender, etc. It is possible to assume that students at the beginning of their studies have permanent positive or negative attitude towards recycling and upcycling. These attitudes do not change during the learning process. As shown in the figure, about half of the students practice upcycling once a year or less. That is, they do not really have a permanent habit. The other half does it once a quarter or more often. At the same time, the nature of the identified bimodality is not entirely clear. Bimodality is typical for upcycling behavior, but is not observed for other factors illustrated in the figure. For most factors, there are no signs of bimodal behavior. Some symptoms of such behavior can be attributed to factors of role beliefs, perceived benefits, and partially facilitation conditions. In some cases, the distributions tend to gradually increase from left to right, indicating that a favorable opinion of the factor impact prevails over the negative one. Other curves demonstrate close to the normal curves. However, the main practical conclusion is that the data obtained still do not provide sufficient grounds to identify the most influential factors that shape the respondents' behavior concerning recycling techniques. The obtained results indicate a positive student's attitude towards upcycling practices. However, this positive attitude does not seem conscious and perhaps reflects general fashion trends rather than a mindful attitude. The lack of correlations with perceived benefits and evident skepticism about positive benefits from upcycling activities are important. Then it is not easy to expect the future teachers and engineers in the clothing industry will consciously use environmental standards in their professional work. On this slide is presented a diagram. The double arrow in the diagram illustrates correlations of the highest degree at 99%. Single arrow slightly weaker but significant correlation 95%. The dotted line in the arrow indicates no significant correlation. Upcycling behavior is a complex function of many factors. Models and corresponding logistic regressions were built to identify the most critical items. Questions with the highest correlation coefficients were used as determinants in correlation analysis. All answers on a 7-point scale were recoded into binary nominal data for logistic regression. Upcycling behavior indicators were also translated into a binary system. Logistic regressions were constructed for 3 different models, as seen on the scheme. The factor intention is a dependent variable in the first regression model. Factors attitude, subjective norms, personal norms, role beliefs, and perceived behavior control are influencing factors. This model explained the intentions behavior and contained 10 items with the highest correlation coefficients among the 5 factors mentioned above as independent variables. The model is statistically significant, and it can distinguish between respondents who intend and do not practice upcycling. The model correctly classifies 84.2% of cases. One item to the factor perceived behavior control, upcycling things would be easy for me, has the largest contribution to the model. Respondent who said upcycling things would be easy for me intend to apply upcycling
9.5 times more often than those who disagree with this statement. Another influential item is upcycling fits my role in my family. The second model focuses on the study of upcycling behavior. 3 items of intention factors and perceived habits served as determinants. The model is statistically significant. It differentiates the respondents with frequent and rare upcycling practices. The model correctly classifies 67% of the variances. The third item belonging to the factor intention, I intend to upcycle things, produces the most significant impact. People who responded positively to this item were 4.5 times more likely to apply upcycling often. Model 2 is inferior to model first and third in predictive power, explaining only 67% of the sample. The third model studies factors' effect on upcycling behavior. It is also statistically significant. It differentiates respondents with rare and regular upcycling practices. The model correctly classifies 76.6% of variances. The most influential item, upcycling things would be easy for me, and I intend to upcycle things, belong to factors perceived behavior control and intentions respectively. People who responded positively to the above items in 4.3 and 3.5 times more often apply upcycling frequently. Summaries. The vast majority of students declare a positive attitude towards recycling and upcycling technologies. However, this attitude is more theoretical and is often not supported by appropriate actions. Second, almost all students do not understand the benefits that can be proved by careful waste management, neither economic nor environmental, nor the benefits at the level of consciousness. The third, attitudes towards waste disposal or use upcycling practices remain almost unchanged through the years of study. Therefore, training in existing curricula does not increase interest in the problem of waste recycling. The fourth, the distribution of students according to the frequency of application of upcycling techniques is bimodal. All respondents are roughly divided in those who practice them regularly and those who use them sporadically. The fifth one, the factor of intentions is most influential with respect to upcycling behavior, which in turn is formed under the influence of attitude factors, 3 social factors, and perceived behavioral control. The sixth one, the construction of logistic regressions allows identifying the most critical questions in the questionnaire. The answers to them allow predicting the intentions of upcycling and the frequency of upcycling for 70–80% of the sample. Only 3 items were among the most influential. Upcycling things would be easy for me, I intend to upcycle things, and upcycling fits my role in my family. Thank you for attention. Дякуємо, колеги. Thank you very much. Дякуємо за таку цікаву доповідь. Будь ласка, у кого, можливо, є якесь дуже швиденьке, маленьке запитання, тому що ми вже трошки behind the timing. Тому, колеги, в кого є яке запитання? Якщо немає, дозвольте, можливо, я пропустила. А як саме ви проводили опитування? Це десь зараз було, чи це, в якому форматі ви його проводили? Якщо відповідати можна українською мовою, ми проводили його в 2021 році. Формат за допомогою Google форми. Це був опитувальник, який розроблений був в Кун'янгун Сунг, і він був застосований спочатку в Великобританії, і ми його використали для того, щоб подивитися, як виглядає ситуація із ставленням до апсайклінгу в Україні з українськими студентами. Зрозуміло. Просто дуже, тут, розумієте, як цікаво, коли це відбувається, як in person, тому що тут ще можеш додаткові якісь характеристики для себе дізнатися, так як писали, чи це просто наслідування моді, бо зараз, якби green fashion, вона дуже популярна в Європі, і
Ми бачимо, що останнім часом навіть і знаменитості по 2 рази, по 3 рази з'являються в тих самих сукнях, так, заохочуючи цим не закуповувати більше, а просто розумно використовувати ті речі, які є. Тому, просто було цікаво, в якому саме форматі це відбувалося. Колеги, якщо в когось є, ще тільки дуже-дуже швидко У запитання. мене запитання швиденько. Пані Яна, як ви вважаєте, після воєнних дій зараз у студентів зміниться ставлення взагалі до використання одягу? Скоріше за все, вимушено. В нас зміниться ставлення до одягу, тому що як наслідок війни може бути і економічна криза, і дуже багато інших наслідків. Тому для нас буде надважливо, щоб вони могли переробляти той одяг, який робити редизайн або робити апсайклінг цього одягу. Тобто вони знають і багато технік, які дозволять їм використати цей одяг повторно. Дякую. Тому я думаю, що це буде Добре, дуже актуальним. Добре, дуже дякуємо. Дуже цікаво. Дійсно, треба зараз, як то кажуть, всі речі потрібно використовувати з розумом, так, а в частності те, що ми носимо, ще більше. Добре, дякуємо вам дуже гарно за доповідь. Будемо рухатися далі, бо ми трошки відстаємо. Зараз до слова запрошуються наші колеги з темою доповіді «Забезпечення високоякісної підготовки моряків за допомогою технології VR в контексті стійкості морського транспорту». Будь ласка. Present our topic, Seafarers High Quality Training Provision by means of VR technologies in the context of maritime transport sustainability. The structure of presentation. The theoretical basis of problem using VR simulators in KSMA in the context of sustainable maritime requirements, practical experience of involving VR simulators, results of the research, aspects for further research. 1/3 of an oil pollution of the world's oceans is caused by maritime transport. It is clear that tankers are the largest source of such pollution. That is why the main focus is on the safety of tankers, qualifications, and competence of the crew. The ability of the ship's crew to implement successfully the treatment of bilge water reduces the amount of dirty waste, so the issue of the seafarer's professional competence is directly related to the negative impact on the environment. Sustainable maritime transport requires properly trained and educated seafarers. Professional training and environmental education should be based primarily on such conventions as safety of life at sea, the standards of training, certification and watchkeeping, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, and include systematic training. The training of future seafarers can be achieved by implementing the system of blended learning. The educational process at the Kherson State Maritime Academy consists of traditional learning, online learning in a digital education environment like Moodle, virtual training, simulation training on maritime simulators, and practical training on board the ship. Previously, there was no clear idea how to integrate effectively virtual reality technologies into the educational process, but now this practice is the most important and integral stage in the training of future maritime specialists at the KSMA. Thus, the use of the simulation technologies has brought the practical skills of future maritime specialists to a new level without endangering the lives and health of the people. Practical training on virtual reality simulator in the VR laboratory aimed at the developing skills and demonstrating the level of competency, proficiency in the wall wash test requirements and procedures.
This is a complex operation that ensures the readiness of tanks to accept the next cargo and is an indicator of the tank's cleaning procedures. In our opinion, it is logical that this operation was chosen to demonstrate the level of competence acquired on the various simulators. As this is the final in the procedure of cleaning cargo tanks, and it is unqualified conduct can have far-reaching consequences for the ship and crew and also ecology. Practical training on VR simulators include two important stages, which differ in target orientation, the current running and the final running. The current course running is aimed at the mastering the skills acquired in the blended learning and includes the gradual completion of any operation on the ship. Such conditions of the virtual environment simulate the initial operation on the ship, when cadet performs the duties of an ordinary seaman, follows the orders of bosun. The current course has an initiative number of attempts and unlimited time, but the final course running is focused on demonstrating the level of the competency, so the student's actions are limited in time and he or she acts without prompting, so they can act on his or her own knowledge and skills. The current and final operation wall wash test on the VR simulator in KSMA includes the following stages: introduction and safety, familiarization with wall wash test equipment, choice of correct chemicals for wall wash test, familiarization with sample collection procedures, different types of demonstrations. You can see it on the picture. Research was conducted in KSMA with 197 students and 11 teachers. At the first stage, we checked the students' level of knowledge and grouped them into groups: experimental 96 students and control 101 students. The evaluation of each checklist was conducted with the help of 100 points assessment. After the analysis of the students' evaluation, which showed 68% control group and 63% experimental group, we used Pearson criteria to check the deviation of statistical difference between control and experimental group. At the end, the students of control and experimental groups were checked again using our checklist. The average point in the control group was 82% and in the experimental group was 88%. Also, students in both groups fulfilled procedure wall wash test on VR simulator, while the students of experimental group finished it in 1 day. Students in control group finished the procedure in 3 days because they had only theoretical knowledge and didn't know how to use their skills in real situation. Research reflects modern approaches and describes a methodology for acquiring practical skills by means of VR simulation technologies. The authors have shown the effectiveness of practical skills mastering by using VR simulators in the process of forming the environmental awareness of seafarers. Still, there are a lot of aspects for further research, such as using VR simulators to check the professional competence of the officers and masters. Thank you for your attention. Дякуємо дуже, колеги, за вашу доповідь. Будь ласка, в кого є запитання? Є в когось запитання? Мені, да. Скажіть, будь ласка, ці тренажери, які ви використовуєте, ви їх самі розробляли, чи ви взяли якісь ваших колег? Тому що використання, точніше, створення їх це потребує багато і людських, і матеріальних ресурсів. В мене запитання було схоже, звідки виникла ідея? Так. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що саму програму для віртуальної реальності, так, мене чутно?
Так, так. Саму програму віртуальної реальності ми обрали з сайту та компанії, з якою ми співпрацюємо. Тобто це не наша розробка, але методику, так, і як її подати у Херсонській морській академії, так, для кого, і весь інший процес це ми самі зробили, але не саму програму. Тобто ця програма була розроблена спеціальною компанією, яка IT-компанією, яка створює ці віртуальні симулятори. Тобто. А звідки взагалі виникла ідея використовувати це для навчання? Використання віртуальної реальності, бо це дуже, розумієте, дуже прикладне, да? Херсонська державна мова. Так, почали впроваджувати саме з 2021 року, тому що саме наша спеціальність, наші морські спеціалісти, вони потребують справжньої практики. Тобто одна справа – це тільки побачити це на малюнках, так, побачити це, наприклад, якісь моделі, але саме віртуальна реальність допомагає зануритись, так, у цю атмосферу. Всі ці прилади, і вони можуть це використовувати. Вони знають, що треба нажати саме цю кнопку, треба зробити наступний рух, тобто вони можуть це використовувати, і насправді завдяки цьому на практиці вони асимілюються дуже швидко. Тобто наші результати показали, що після практики студенти справді приходять і нам дякують, тому що після цього вони вже розуміють, як це дійсно бути на кораблі. Саме тому ми вирішили впровадити. Так. Можна запитання? Зрозуміло, дякую. Можна запитання? Так. Я розумію, що, можливо, не зовсім науково, але, пані Наталя, яка зараз доля Херсонської морської академії? Наразі у самій морській академії знаходяться російські воєнні, вони захопили цю будівлю, але сама морська академія, вона переїхала, тобто не сама, але вона переїхала до Одеського аграрного університету, тобто ми зараз розташовані там, ось так. Да, на жаль, але тримаємося, віримо, що ви повернетеся в свої стіни, в своїй країні, і все буде добре. Так. Шановні колеги, в нас за регламентом ще є одна доповідь, це навіть звітом планувалося. І ми сьогодні з вами вже чули кілька доповідей, в яких згадувалось про різні установки, які виробляють біогаз. І от у нас якраз доповідь теж з цим пов'язана. Це сталість виробництва біогазу, використання закону Шелфорда. Запрошую колег, будь ласка, презентація. I'm glad to present a study called Sustainability of Biogas Production using Shelford Law. The main question is, do you really think that all of alternative energetic is sustainable? And the answer is that alternative energy also can be not sustainable. For example, it also affects on the land and it have some effect on the people. It uses materials that may be dangerous, for example, during production of solar panels. Also, technology may be not carbon negative, but carbon neutral. It means that it doesn't take out carbon from the atmosphere. It's provided same compare with traditional ways of production of energy, and also it may require some resources, for example water. So this paper aim is to propose method to evaluate sustainability of alternative energetic projects, take into account not only positive effects but also negative effects. At this slide you can see that generally interest to alternative energetic is grows at the
left side of graph, we can see that the amount of papers is significantly growing. That's related to biogas production. And at the right side of display, you can see the most active countries in this field. However, mostly all papers are related only to positive features of alternative energetic, but not to evaluate its sustainability, take into account also negative features. At the environment, Shelford's law is very common and widely used. It foresees determination of some environmental factor and determination its influence on population size. Such law can be used for example, growing of microorganisms or also to biodiversity. We can see that there is some optimum range. It's a range where some environmental factor is optimal for growing, and there is some tolerance range where a group of organisms can live. And so, for example, it may be temperature. Yeah, with low or high temperature, organisms do not survive. The same law can be used for finding of optimum parameters of sustainability for dissemination of, for example, biogas plants. So there is some optimum when its negative effects do not dominate on their positive effects. For example, we can take Germany, where the amount of biogas plants is so high that it requires lands to grow specific cultures to use them as substrate for biogas plants, and it seems not sustainability. It means case of Germany is here. It's some excess of using of alternative energy sources, and it may be not sustainable. Also, development of new technology will lead to a shift from this graph to right side, and also to increasing of its square. It means that there is more zone of optimum of such graph, and optimization of processes led to improving of positive sides of such technologies and to decreasing of negative sides. That's why we have such shift. There is some few examples of such optimization. For example, its production of ammonia during anaerobic digestion. We have study related to this. Its development of method of ammonia production for carbon-free energy, published last year. Also, its decreasing of consumption of water for such technologies. It's also studied dry anaerobic digestion of chicken manure. And it may be finding of optimal conditions of technology using informational tools, for example, ontologies, and also their study ontological informational system for selection of technology for anaerobic treatment. So, not only factors related to optimization have effect on optimum size. For example, different technologies in different countries can have different optimum. It's because, for example, solar panels at left side of the slide at Norway will be not effective due to lack of sunny days and sunny energy. And at the same time, location of such solar panels in Africa will be much effective, and it will have huger optimum due to more sunny days and more energy, sunny energy at this region. Okay, also using of Shelford law related to alternative energy is maybe used as economical tools. For example,
we will have some economical attractiveness of the technology, for example, green tariff for biogas production, and it will affect on dissemination of this technology. Yeah, and so if we will increase size of green tariff, it will also increase the dissemination of such technology. In this graph we can see that there is some zone of high probability and two zones from other sides, from right and left side, with low probability. And also it's a really useful tool because it's the tool which can use government to manage amount of dissemination of source of alternative energy, and at the left side we can see the case when it's not effective usage of this tool, because high probability cases of dissemination of such technology do not correspond to optimum. And if it will be managed in a good way, it's a graphic from the right side, both high probability cases and optimum will correspond to each other. To prove that economy is a good way to manage amount of alternative sources, we can analyze two graphs. From the left side we can see amount of plants, of biogas plants in the EU, and at the right side we can see prices of energy in EU. So the highest amount of biogas plants is in Germany, and the same, it has the highest price of energy. At the second place, related to amount of biogas plants, is Italy, and at the right side we can see that also Italy has second highest price of energy in EU. So this tool is very effective to manage amount of dissemination of alternative energy sources, and it's a good tool to use. Okay, I just want to welcome you to join group in Telegram, when you can find conferences in this simple and structured way. Here you have a link and link to Telegram channel, and for example you can see the structured view of this conference. So if you have any question, here's my email, and also you can search my name to find a publication I told in this presentation. Thank you for your attention. Дякуємо. Дуже вдячні, колеги. В кого є запитання до пана Євгенія? Можна? Пані Моє Анна. запитання. Ми сьогодні кілька разів вже чули дійсно про ці установки, які здійснюють виробництво біогазу. Пане Євген, а може у вас є такі дані, наприклад, скільки таких установок вже в Україні є? Або хто їх виробляє? Це наші, вітчизняні, чи вони іноземні? Цікаве таке питання. Дякую за запитання. В принципі, в мене є ці дані, я зараз з вашого дозволу спробую відкрити, чи є можливість взагалі пошарити, бо є цікава інтерактивна карта, це займе десь 2 хвилинки. Зараз, одну секунду, спробуємо. А ну пробуйте, чи ви можете. Так, насправді це теж... Секунду. А бачите екран, ні? Так. Бачимо. Так, ми дійсно нашою командою робили таку інтерактивну карту, і можна подивитися там кількість цих газових установок в Україні. Кому цікавить, я обов'язково скину лінк, можу навіть там в загальний чат скинути. Тут розподілено по субстратам, які використовуються для цих біогазових установок. Так, і можна фільтрувати, прибрати там ті, які не потрібні. На жаль, трошки підглючує, але думаю, що в звичайному режимі буде працювати гарно. Загальна кількість їх по Україні на сьогодні становить...
Так, загальна кількість по Україні на сьогодні їх становить близько 50-60, а тих, що працюють на відходах промисловості, близько 30. Тобто всі інші – це біогазові установки, які працюють на відходах звалищ. Зрозуміло, дякуємо. В кого ще є які запитання? А от по виробництву, те, що ми говорили, це наші вітчизняні роблять, чи це іноземні, яким чином це відбувається? Тут важко сказати. Справа в тому, що великі установки, наприклад, на МХП, так, які знаходяться, наприклад, є заводу Real, це точно зарубіжні технології, зарубіжне фінансування тощо. Але також є ті, що українського виробництва, в більшості випадків це, грубо кажучи, кустарні. Справа в тому, що для того, щоб побудувати установку, є великий ризик, і підприємці не готові вкладати свої кошти. Зазвичай це якісь кредитні кошти Європейського банку розвитку, наприклад. А якщо ти береш кошти європейські, то вони хочуть, щоб це були європейські технології. І щоб вони були сертифіковані і т.д. і т.п. У нас є біоенергетична асоціація, яка переймається цими всіма проблемами. Вони навіть за те, щоб ми створили щось на кшталт такого, як у Литві, да, щоб у нас був ринок, в принципі, так, як нерухомість ми купляємо, так само ми можемо такі акції заводити прямо використовуючи ці установки, по установкам, по розвитку цьому всьому, але у нас дуже багато є законодавчих моментів, які не дозволяють дуже багато чого зробити. МХП, Миронівський хлібопродукт, це, звичайно, топ, левел, бо до них треба дотягнутися, але є Укренерго і їх Укртепло, так, у Іванківському районі Київської області, вони самі намагаються реалізовувати саме українські технології. І їм це досить непогано вдається, в них є просто свої площадки для цього. Тому тут питання, наскільки собі може дозволити український виробник використовувати своє власне. І після цього зіштовхнутися з рядом того, що це треба ще все сертифікувати і привести до певного вигляду, щоб воно мало і сенс, і право на існування в Європі. Якщо можна, я ще коротку нотатку. Ще до прикладу можна додати українську технологічну компанію, яка теж реалізовує подібні технології, а особисто ми співпрацюємо з ФОП ДИБА. І специфіка, наприклад, ФОП ДИБА – це те, що команда, так, вони беруть навіть біогазові установки, які не працюють за ось цими європейськими проектами, так, і перероблюють їх, оптимізують так, щоб вони працювали. Тому що не можна просто взяти там сертифіковану технологію, поставити її точно, щоб все працювало. Це має бути оптимізований під конкретний завод проект. І, звичайно, під те, що використовується як біоенергетичне паливо, тобто під що, воно теж різне. Шановні колеги, я дуже вдячна. Зараз Андрій скинув в загальний чат так само посилання на збірник, який ми підготували з тих відібраних 104 доповідей, які були подані на конференцію. Загалом було 169 поданих матеріалів на конференцію. І 104 доповіді ввійшли в збірник тест. Ми його так називаємо, це збірник абстракт такий. Його можна завантажити безкоштовно, відповідно, за ось цим посиланням, яке зараз в чаті є. Там ви знайдете свої матеріали, якщо, відповідно, ви їх встигли туди подати. Також ще хотіла сказати, і про це колеги вже говорили, і це зазначено, головні організатори конференції, що після конференції повні статті будуть передані в редакцію британського журналу, і ми так само будемо чекати кілька місяців, щоб ці статті цей журнал видав. От таким чином.
В принципі, в нас ще була в програмі заявлена одна доповідь, а вона, там були певні технічні накладки, вони дуже просились першу половину дня на іншому воркшопі, вони доповілися, тому у нас останні доповіді, що заявлена в програмі, її не буде, вона вже відбулася на іншому воркшопі. На цьому наш семінар, він завершується, і зараз хотілося б почути від і організаторів, і учасників кілька слів взагалі і про ваше ставлення до цих от інноваційних розробок, які ми з вами всі створюємо для вирішення екологічних проблем, ну і взагалі ваше враження від конференції і семінару, зокрема. До речі, ще сьогодні, завтра і післязавтра конференція буде тривати, а наш семінар вже сьогодні завершується. Тому, будь ласка, колеги, хто хоче сказати кілька слів. Можна? Так, будь ласка. Дякую. Перш за все, хочу подякувати всьому організаційному комітету, тому що з вами практично півроку ми по цій конференції постійно комунікуємо, постійно йде підтримка, постійно йдуть якісь поради, допомога в тому, щоб якомога краще і досягнути з того результату, на який всі очікують, тобто публікація, донести інформацію про свої дослідження і дійсно отримати той очікуваний результат, тобто вже опубліковану статтю. Дуже цікаво було взагалі сьогодні бути присутнім на цих доповідях, тому що ми бачимо, що зараз надзвичайно актуальним є питання міждисциплінарності, тобто пересічення питань екології, охорони довкілля на різних напрямках досліджень, в різних промисловостях, в різних галузях знань. Це є зараз дуже важливе питання і потребує, звичайно, подальшого розвитку, обговорення і руху вперед. Тобто наразі, мені, наприклад, дуже запам'яталася така книжка, яку я ще минулого року собі онлайн придбала, називається «Кінець епохи подрібляцтва». Тобто на даний час дійсно ми приходимо до того етапу, коли ми повинні переосмислити і зовсім інакше дивитися на процес споживацького формату. І тому наразі отакі заходи, як оцей ваша секція, дуже є потрібними, актуальними, і дякую дуже всім організаторам, що саме цей напрям так просувають вперед і актуалізують серед такого свідомого населення науковців. Дуже вам дякую. Дякуємо. Хто ще бажає висловитися, сказати пару слів? Якщо можна. Так, звичайно. Також хочу подякувати організаторам за дуже, кажуть, велику працю пророблену, щоб вкластися в всі таймінги, всі терміни, які були, це титанічна робота. І також хочу побажати всім здоров'я, наснаги, і щоб і конференція, і, зокрема, наш воркшоп з кожним роком ставали більш потужнішими, розвивалися. І тримаємось. Всіх був дуже радий бачити. Навзаєм, щиро вдячний. Колеги, будь ласка, ще хто? Вам слово. Можна. Хотіла подякувати в першу чергу організаторам. Ми розуміємо, наскільки зараз складний час, і те, що ви робите і як ви це робите, наскільки якісно. За це величезно вам дякуємо. Я думаю, що доповідей кожного року хочеться побажати, щоб ставало все більше і більше, тому щоб кожна галузь напрацьовувала і рухала дійсно вперед, тому що ось таким загалом можливо ці питання якраз і зрушити і підготувати наших студентів до того, що вони будуть в сталому світі жити, і професійною діяльністю займатися за тими принципами, які вже мають бути. Я думаю, що так, саме разом ми зможемо вирішити ці всі питання. Величезно всім дякую. Спасибі, колеги. Хто Якщо ще? можна, я кілька слів скажу.
Як завжди, дуже приємно бути на цій конференції як там співорганізатор і як учасник, тому що це дійсно завжди високого рівня публікації, завжди високий рівень і там організації, таймінгу тощо, і завжди, що важливо для кожного вченого, високий рівень і впливу. Тобто ми бачимо, що публікації, які публікуються на цій конференції, вони дуже цитовані. Ми, до речі, з командою також досить сильно працюємо у напрямку сталого розвитку, також проводимо щорічні конференції «Європейський вимір сталого розвитку». Це щорічно вона проходить влітку, але, звісно, тут рівень значно вищий, є до чого прагнути. Так, дякую. Дякуємо за такі гарні слова в нашу адресу. Будь ласка, колеги, хто ще? Да, будь ласка. Шановні колеги, я від імені організаційного комітету і програмного комітету хочу всім дуже подякувати, по-перше, за дійсно хороші доповіді, гарно підготовлені презентації. Також приємно все-таки вразило, що незважаючи на ту ситуацію, яка у нас є в країні, у нас дійсно є інноваційні розробки, у нас дійсно дуже мудрі, хороші люди, які можуть рухати науку на рівні не нижчому, чим міжнародні наші колеги. Тому дуже приємно. Я вам бажаю всім великого успіху в подальших ваших наукових дослідженнях. І хай вам щастить. Дякуємо. Будь ласка, колеги, хто ще? Дозвольте, я вже останнє слово скажу. Так. Від імені адміністрації Інституту геохімії навколишнього середовища, який був організатором даного воркшопу. В першу чергу хочу подякувати своїй команді. Це Анні Володимирівні Iatsyshyn, Валерію Міляннікович та Андрію Васильовичу Iatsyshyn, які взяли на себе цю ношу і, вважаю, організували на дуже високому рівні цей воркшоп вже вдруге. Ці презентації були цікавими. Я вважаю, що ми всі отримали задоволення від їх прослуховування, отримали нові знання і познайомилися один з одним. Сподіваюся, що ми продовжимо цю гарну традицію. Як сказали колеги, хотілося б, щоб наших доповідей і учасників було більше, але зважаючи на такий складний час, я вважаю, що і так було багато, і це дуже добре. І я хочу побажати всім також здоров'я, наснаги, і давайте тримати зв'язок і спільно працювати на безпеку та розвиток нашої країни. Дякую вам всім. Дякуємо. Щиро вдячні. Тому я хочу всім подякувати за неймовірно гарні доповіді. Хочу всім подякувати за запитання. Ще більше хочу подякувати за таймінг, що ви відповідали ще швидко на запитання, і ми могли вкластися в те, що нам по часу було відведено. Це було все дуже інформативно, дуже цікаво. І хочу сказати, що подивіться, будь ласка, у чат, там скинули інтерактивну карту, скинули посилання на збірник, скажімо так, абстрактів, так? Скопіюйте собі ці посилання, щоб не загубити, і від імені нашого інституту я запрошую до співпраці, тому що зараз є така програма Ukrainian Risk, Європейської комісії, саме де розглядаються інноваційні різні проекти. І той, хто вважає, що в нього проект має інноваційну складову компоненту, ми завжди відкриті до співпраці і раді допомогти із заявками і бути, як кажуть, і співорганізаторами, долучитися і співвиконавцями долучитися або ви до наших заявок, або вже ми знайдемо щось спільне, так, щоб подати щось нове. Тому в першу чергу я бажаю нам всім мирного неба, закінчення цієї війни,
Нехай все складається найкращим чином для кожного з нас. І я вже другий рік поспіль хочу, щоб ми зустрілися нарешті не онлайн, а вже офлайн, побачили один одного, могли спокійно поговорити і обговорити ті дослідження, які зацікавили нас найбільше. Дякую дуже всім за співпрацю, за сьогоднішні доповіді і до нових зустрічей. Дякую. Дякую, До взаємно. побачення. Дякуємо, до побачення. На все добре. Дякую. Дякую ще раз. До побачення.